ಏನ್ ಬಹಳ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಇದಾವ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯೂಟ್
ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಗೋದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೆಮೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ವಕೀಲ್ರ ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ನಾಳೆ ಬರಲ್ಲ No, tomorrow no. No tomorrow, sir. No tomorrow after vacation.
Serial number 46, my lord. Madam, we are in page number 4. Sorry, my lord. Page number Serial 5. number 22, my lord. Serial number 22, my lord. Madam, Kindly now press. page reach ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Serial number 15. Connected. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೂಟೀನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮೇಡಮ್ ಸರ್ 25 ತನಕ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಎಸ್ ಹೇಳಿ. Have you intimated the other side? Intimated or you will intimate? You are informed. You are representing A.M. Venkatesha. See, yaar Siddhalingaya na? Not there. Vivekananda TP is there. Vivekananda TP. Page 6, serial number 20 to 25. Serial number 22, my lordship. Kindly press 4 times. ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 20 ಹೇಳಿ. Why he is opposing? Correct. ಹೋದ್ ಸಲನು ಆಯ್ತು. 2 days back it was again. Whenever he opposes, you go on seeking adjournment. What is the inconvenience? Every time, what is the inconvenience? So 1 day inconvenience, 2 days okay. Yenre? That is not the you. See, you cannot say that work adjustment. It is you have accepted the grievance. It is your duty, sir. Our objection ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ದೇನೋ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರು ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಂದೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. Next. Page 7, serial number 26 to 31. Page 8, 30 to 34. Have you intimated the other side? As per request, least after vacation. Page 9, 35 to 41. ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ after vacation? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 40, my lord. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. After vacation. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 40 ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. Page 10, 42 to 47. Page 11, 48 to 50. My lord, serial number 49 and 50, my lord. I am representing Mr. Vrushabhendraya. He has got some inconvenience. He is unwell, my lords. Kindly it may be taken up after vacations. You are for? I am for representing Vrushabhendraya, the appellant, my lords.
Sir, you are representing Ranjan Kumar. Lina notice complete ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾ. You are representing Rishipendra, yeah? Yes, madam? yes, my lords. Yes, my lords. He had called In me. and MFA crop 6 of 20, you take notice. Yes, my lords. I would take notice. Respond number ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. MFA crop 6 of 20. The HC is directed to take notice for the respondent number 2 insurance company. The learned counsel for appellant is cross objector is directed to serve the copies of the appeal memo and other relevant documents to the learned counsel for respondent number 2. Issue notice to R1. Please issue notice to R1. 49. 49 and 49. Have you intimated the other side? yes, yes, he has informed the other side, my lords. After 2 weeks. Much obliged, my lords. Serial number 52, my lord. Serial number 52. Sir, judgment post ಇದ್ದಾವ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 52 703780 ಇಲ್ಲ. Pronouncement of judgment, sir. Sir, pronouncement of judgment ಇದೆ. ಇದೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? 230 ಗೆ pronouncement of judgment ಇದೆ ಅದು. ವಕಾಲತ್ ನೀವು ವಕಾಲತ್ ಇನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ MFA 3903 ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಪವರ್. ಎಸ್ ಯಾರ್ DL ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಯಾರು DL ಸುರೇಶ್ R4 ಈಸ್ R4 ಈ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇ ಓನರ್ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ 3903 ಒಳಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರ. DL ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಕೀಲ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಶಾಂತ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಶ್ರೀ DL Suresh has already filed power for owner in connected appeal MFA 1661 of 2017 filed with the insurance company. Hence, in MFA 3903 of 2017, Sri DL Suresh is directed to take notice for R1 owner of the offending vehicle. The learned counsel for appellant is directed to serve the copies of the appeal memo and other relevant documents on learned counsel for R1. Release the matter immediately after vacation. Yesterday's matter, my lord. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, vacation. Serial number 4, my lord. Yes, sir. ಅದರಲ್ಲಿ R2 notice may be R1 notice may be kindly dispensed, my lord. He is the owner. ಅಲ್ಲ ನಾ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ?
ನೀವು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. The learner counsel for appellant filed memo for dispensation of notice to R1. Memo is placed on record. The notice to R1 is dispensed with at the risk of the appellants. For column for hearing I number 1 of 22 after vacation. The learner counsel for appellant filed memo for dispensation of notice to R1. Notice to R1 is dispensed at the risk of the appellant. The same is present. I1 of 19 is filed for condonation of delay of 54 days in filing the appeal. Considering the grounds, I1 of 19 is allowed. Delay of 52 days in filing the appeal stands condoned. Manjunath Andy, A1 is filed for memo is filed for dispensation of notice to R1. Notice R1 dispensation. There is I1 of 19 is filed for condonation of delay of 124 days. Considering the grounds, A1 of 19 is allowed and delay of 124 days in filing the appeal stands condoned. Is the matter for admission. Lotisha Chifi, I appear for appellant, my lord. The memo for I appear for appellant, my lord. ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ R2. I1 19 for condonation of delay of 58 days. Same order. I allowed delay notice to R2 dispense. List the matter for memo filed for dispensation of notice to R2. Memo is placed on record. Notice to R2 is dispensed with at the risk of the appellant. Is the matter for admission. For dispensation notice to R1. The risk. I1 of 19 is filed for condonation of delay of 69 same allowed. Is the matter for admission. All for this years. Memo is filed for dispensation of notice to R1 and 3. Notice to R1 and 3 is dispensed with. I1 of 19 is filed for condonation of delay of 367 days in filing the grounds of appeal. No objections were filed. Considering the grounds of I1 of 19 is allowed and delay of 367 days in filing the appeal stands condoned, subject to denial of interest for the said period. Please refer the matter to look as per request. I'm appearing for the appellant, my lord. Memo R1 dispensed. I1 of 19 delay of 106 condoned. TCR may be called, my lord. Call for TCR. Pending variant counsel for appellant is permitted to attend the office objections. Again. The office now disclose that office objections have been complied with. Next. I1 of 22 is filed for condonation of delay of 181 days
in filing recalling application, I2 of 21 is filed for recalling the order dated 24/9/2019 for recalling the dismissal order. This appeal is dismissed on 24/9/2019 for non-compliance of office objections. Considering the grounds urged, I1 of 22 and 2 of 21 are allowed, and by condoning the delay of 181 days in filing the recalling application, and I2 of 21 is also allowed by condoning the delay subject to denial of interest from the date of dismissal till filing IA1 of 22. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ 7 ಹಾ ರೆಫರ್ ದಿ ಅಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ನಾ ಅದ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 2 का There is no representation on behalf of appellant. Password ಮಾಡಿ ನೋಡಿ I1 is filed for condonation of delay of 31 days in filing the appeal. Considering the grounds urged, IA1 of 19 is allowed and delay of 31 days in filing the appeal stands condoned. Is the matter along with MFS1 so is not connect. Same automatic. I'm Melgan would have connected. Release this matter along with serial number 16. I1 of 19 is also allowed. No representation on behalf of appellant. Call for T-shirts. Is it serial number 18, my love? 18 sir. T-shirt call for ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಪೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ನಾಗರಾಜ್. That can happen only if there is corresponding injury to the spinal cord. Only T12 fracture aitu andre nothing will happen, sir. Spinal cord is different. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟರ್ he want to take it before the concerned ಇದೆ ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹಂಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ
the other consequences will arise. Only fracture of teeth andre, it may not come in the way, but go through. No problem. No, ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಎದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರಿ? Why I should waste my time? At least after vacation. Number 20, Nagarajake. Serial number 20, IAP for KSRTC appellant. Short matter, injured claimant, sustained. Injury, tenderness over left region and deformity. Fracture of ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರೆ, ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಸರ್ ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಗುರುದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೆಕೋರಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದಾರೆ. ಇದೀನಿ ಸರ್. I take your lordship's kind attention to the synopsis minute so that I can briefly state the facts minute. Okay, ಹೇಳಿ. Yes, minute. The injured claimant, minute, he claims to be the passenger of KSRTC bus. Okay. Minute, the accident has occurred between the KSRTC bus and the lorry. Okay. Melody, he claims that he sustained injuries while traveling in the KSRTC bus. My first submission is that he has not produced the ticket for having traveled in the KSRTC bus. My second submission is that the lordship may kindly see the documents produced at the end of the P1 to P6, they are the documents produced. No medical bills has been produced. Even his name, Melody, he is not the complainant before the police station. Melody, exhibit P6 charge sheet is there, Melody. His name does not appear in the charge sheet. As a witness also. As a witness also. Madam, take your lordship's kind attention to the charge sheet, madam. 1 minute. Yes, madam. Yes. I take your lordship's kind attention to the charge sheet, madam. Charge sheet is at exhibit P6, madam, in the records. Okay. Yes, madam. Page number 2 of the charge sheet, column number 14, madam. The persons who have traveled in the bus, they are the witnesses, madam. Their names has been stated. However, madam, Yes. the claimant's name is not forthcoming in the. Yes. If he really traveled in the bus, madam, either he would have produced the ticket, or his name should have been appeared in the charge sheet. Though, madam, he may not be a complainant. Yes. Apart from that, madam, the strange thing is that, madam, he has taken the treatment at the private nursing home. Your lordship may kindly see the documents produced. Yes. Report and the charge sheet complainant.
And bills they have not produced. Medical bills illa avrige. My next submission is that no eyewitness has been examined, at least to show that he traveled in the bus. Yes. And may I take your lordship's kind attention to para number 15 in the judgment, my lord? Learned Yes. Learned counsel for the respondent has contended that the petitioner was not at all traveling in KSRTC bus and sustained injuries in the accident. But there are no materials to substantiate the version of the respondent. A perusal of Exhibit P5 wound certificate discloses that the petitioner got admitted on 14/5/2014. The recitals of P5 also discloses that the petitioner has given the history of injury as injuries sustained while he was traveling in KSRTC bus bearing number so hit by lorry. No doubt PW1 is not the first informant who lodged the complaint before the police, nor he has been examined by the police. Merely because the reason of non-examination of the petitioner, it cannot be said that at least he would have produced the ticket. Or Mellad, his name should have been appeared in the charge sheet. Or Mellad, he has produced the medical bills. Even Mellad, your lordship may kindly see the treatment taken is for the damage of the internal implants. That means Mellad, he has already taken treatment about 10 years back. He himself has stated. In his evidence, he has stated that Mellad, in the cross-examination of PW1, that is dated 2/6/2017, pursuant to interim application 7 and 8, ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 7 ಮತ್ತು 8 ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು. Yes. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಕನಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಾಂಡವಪುರ. ನನಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕಿಂತ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ. ನನಗೆ ಕಡತನಾಳುವಿನ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಬೈಕ್ ಚಾಲಕ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದನು. ಸದರಿ ಬೈಕ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ದೂರು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. 2010 ಮತ್ತು 11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. In view of all these circumstances, my submission is that the claim petition filed by the claimant is not sustainable, is not maintainable in the absence of any proof, any evidence.
Yes. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಸುನ್ನ ಇಲ್ಲ. Yes, Sukil. But immediately after the accident, he was admitted to the hospital. But merely non-produce of tickets and not mentioned in the police record. He cannot said that petitioner is not at all traveling in the bus. It's the duty of the police officer to is put his name into the charge sheet. It is not the duty of the he is an injured person. He was he is suffered he has suffered the pain in lower back region and fracture of T12 vertebra, compression fracture. Immediately after accident, he was Where is the X-ray? X-ray was not produced before the tribunal. X-ray is not produced because the evidence disclosed that you have already suffered injury in the earlier accident. Okay, no problem. And you are. The claimant claims that on the same night he was admitted in the hospital. Please, Malad. But exhibit P5 of private hospital disclosed that on the next day at 8 p.m. he was admitted in the hospital. Yes, Malad. Till then, where he was for 24 hours. Malad, he's in house. He was in house, Malad, because Malad he was. So immediately after accident, he was not admitted in the hospital. ಏನಾಗಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೇನ್ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾರನೆಗೆ ಬಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಲ್ಲಿ RTA ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ what you have mentioned, that is, I am not asking it. That is a different aspect. But your claimant claims that immediately after the accident, he was admitted, shifted to the hospital as he was unconscious. But records speak a different story. He went to house, taken a rest, and late after 24 hours, he was got admitted in the hospital. ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. Why he has insisted that on the same immediately he was shifted to private hospital? He was unconscious. That was his statement. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. It would have been natural. Accident ಆದ್ಮೇಲೆ initially I did not bother. I went to house, but since I got pain, I learned that I have also suffered grievous injury. So I was got admitted in the hospital on next day, and the doctors have assessed this is because of this impact antandidra. That is a normal appearance anastittu. But he wants to believe he wants to make believe the court that the accident immediately he was hospitalized. Doctors face something else. The medical evidence says something else. And 24 hours where he was, no evidence. And now you are arguing that he was in the house. The availability of the documents, Malad, what Lordship said that Malad does not forthcoming in the records. But Malad, only on the ground that merely Malad not produce the bus ticket and Malad. I can understand that non-production of bus ticket itself cannot be a ground. Nobody will carry the bus ticket everywhere. I do understand. It is practically impossible. After 24 hours also, Malad, yes, go to hospital, Malad. That suspicious is not proper, Malad. But the rural people. Suspicious, his contention is that he was immediately admitted in the hospital. He was shifted to the hospital under unconscious state of mind. And he refers to same hospital, private hospital, and asserts that he was shifted to private hospital only. But the private hospital record disclosed that he was examined after first time he was seen after 24 hours. Then question will arise,
for 24 hours where he was. That, my lord, that information, my lord, I need, I want time to, my lord, take Yeah, information. it cannot be filled up in lacuna, sir. That was the routine course. ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ತರ ಏನೂ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ he was treated. ನೋಡ್ತೀನಿ, I'll go through it. I'll go through it. I pass on. ಬೇಡ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ. ಒಬ್ರೆ whether Taurish Naik is on panel? ನೋಡಿ. KSRC ನಿಮ್ದೆ ಇವ್ರದೇ ಹೆಸರು ಬಂತು. ನಿಮ್ದೇ ಹೆಸರು ಬಂತ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, how the chief law officer is authorizing to file power? He is representing managing director. He should have an authorization. ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ we have come across even to a DC of a district, he has filed power. I am not talking about traffic controller. The owner will be DC, divisional commissioner. Managing director ಇದಾಗುತ್ತೆ. Earlier divisional controller idru, each district wise ನಿಮ್ದು head ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ chief law officer ನೀವು ಪವರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. I am not disputing it because you are also not raising any issue, but the issue will be he should produce a copy of the authorization at least. It is noticed that that we are accepting. They are not judgment of several cases. Low party, no party, only happening is right now our objections ಇವರು February 2019. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ he has filed power. It is noticed that, but he is not appearing. Hello, I am not. I am bringing it to your notice. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ. Otherwise, we'll have to record. Otherwise, see, Taurish Naik has already filed power for respondent corporation. Hence, office is directed to delete the name of D. Vijay Kumar from the cause list. This is the matter after vacation. Released from part heard. In fact, it is heard part heard. You are for?
RLN Murthy. See, the Learned Counsel for Appellant is absent. As per request of respondent, least after vacation. ಎರಡು ಪುರುಷ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಯ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಎರಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. What? ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 4 lakhs how I should arrive at a figure. ನಾನು ಹಂಗ I cannot do it. How can I do it? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. How can I do 4 lakhs? How can I arrive to that figure? ಯಾಕಂದ್ರೆ what is the age of the deceased? 50 years. 50 years. What is the extent to? 2015. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋತಂದ್ರೆ 9,000 ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 9,000 ಇದೆ. 75% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 25% ಅಷ್ಟ ಉಳಿತದೆ. 9,000 ಅಂದ್ರೆ 2,250 into 12 into 11 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. $75. 2,97,000. ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ. 40 to 50, 25% ಇದೆ. 50 ಇದೆ. 50 to 60. Okay, 10% ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2,250 ಇದೆ. 9,900 25% ತೆಗೀರಿ. ಅದ್ರ 25% ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2,475 into 12 into 11. 3,26,700. ಉಳ್ಕಿದ 70,000 ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿ ನಾನು? ನೀವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಯೂನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 15,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿ? ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 50% ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 25% ಯಾವ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ 25 ತೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದು 75% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ 70% ಮಾಡಿ, 30% ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. 9,900 30% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3,300. ಅಲ್ಲ 9,900 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 9,000 ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ 900 10%. 9,900 30% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,970. 2,970 into 12 into 11 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನ
3000 round up ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can round up it. 3000 into 12 into 11 ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 3,96,000 plus 15,000 ಅಷ್ಟೇ. 4,11,000 with 6% interest. Do the this file. ಆಯ್ತು, no problem. Do the matters listed for orders by the consent of the parties taken up for final discussion. The deceased Rajgopal was while walking on Magadi Road. He was hit on 27/5/2015. 20 ಇಲ್ಲ recalculation ಆಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. 27/5 on 27/5 3:30 p.m. 5:30 a.m. he was hit by car bearing registration KA53 MB6331. As a result, he suffered injuries and succumbed because of the injuries. The first petitioner is the sister and petitioners 2 and 3 being the brothers of the deceased have filed the claim petition under section 166 of NU Act claiming compensation of rupees 15 lakhs from respondents. Being aggrieved by this judgment and award, the respondent insurance company has contested the matter. Next, the tribunal, after assessing the oral and documentary evidence, has held that the extent in question is because of actionable negligence on the part of the driver of the offending vehicle. However, only compensation of rupees 30,000 is awarded. That is 15,000 under the head of loss of estate and 15,000 under the head of funeral expenses. This judgment and award is being challenged in this case. Heard both in this case by the claimants. Heard the arguments advanced by both the counsels and perused the reports. It is not in dispute that the deceased was a pedestrian and he was hit by the offending car and he suffered fatal injuries. The tribunal has held that the extent is because of actionable negligence on the part of the driver of the offending vehicle, and the said finding is not challenged. However, only on the ground that the claimants, being the married sister and brothers of the deceased, filed has denied the depending and the compensation under the head of dependency, but only awarded compensation of rupees 15,000 under the head of loss of estate. This judgment is being challenged. It is next. It is to be noted here that though the claimants appellants are not dependents, they are entitled for the estate of the deceased being the last two heirs. In that event, the tribunal ought to have considered this aspect, but the tribunal has awarded a meager compensation which has come, and it has
and the same cannot be acceptable. Admittedly, the extent has occurred in the year 2015. This court is consistently taking the notional income at 9,000 in respect of extents of 2015, when the claimants are the married sister and married brothers of the deceased. 30% can be, 70% can be deducted towards personal expenses, and 30% can be treated as loss of estate, towards loss of estate. The deceased was aged about 50 years, and if that is taken into account, the 10% future prospects are required to be added. If the income of the deceased is taken at 9,000 and 10% is added, his monthly notional income would be 9,900. In that event, if 30% of the same is taken note of, he would have contributed 2,970 towards estate. Hence, if this amount is taken as loss of estate, then it would work out as 2,970 into 12 into 11. Is that 3,26 there. 3,000 around. 2,970 into 12 into 11. 3,92,040 rupees. As such, claimants would be entitled for 3,92,040 rupees under the head of loss of estate. Further, under the head of funeral expenses, the claimants would be entitled for 15,000. Under these circumstances, the claimants would be entitled for total compensation of rupees 4,07,240. 240 on the 3,92,040. 4,07,040, which can be rounded up to 4,07,000. As such, the appeal needs to be allowed in part, and accordingly proceed to pass. The appeal is allowed in part. The claimant is held entitled. The claimants are held entitled for total compensation of rupees 4,07,000 as against 30,000 awarded by the tribunal with interest at the rate 30,000 awarded by the tribunal. The judgment is modified. The enhanced compensation of so and so shall carry interest at the rate of 6% from the date of petition till the date of realization. The insurance company is directed to deposit the entire enhanced compensation with accrued interest within a period of 6 weeks from the date of receipt of the certified copy of this order. The entire enhanced compensation with accrued interest shall be released in favor of the claimants in equal proportion. You know, 11 to 25% deduction ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. So 30,350 into 12 into 13 ಮಾಡಿ. Multiplier variation ಆಗಿದೆ. 13 ಬರಲ್ಲ, 11 ಬರಲ್ಲ, 13 ಬರುತ್ತೆ. 51,000. ಅದೊಂದು 3,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. Sorry, 70%. What is the awakenation of the deceased? ಅಂದಿದ್ರೆ 9,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ.
ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು. 8,500 9,000 ತಗೋಬೇಕು. 9,000 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 10% ಅಂತಂದ್ರೆ 9,900 ಆಗುತ್ತೆ. 25% ಅದ್ರದ್ದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25% ಆಫ್ 9,900 2,475. 2,475 into 12 into 13 ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 25% ತಗೊಳ್ರಿ. 2,04,075 multiplier 13 is applicable. 3,86,100 plus 15 total. ಅಂದ್ರೆ 4,01,000. 4,01,000 ಅಲ್ಲ? 4,01,100 ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊತ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. Respond number 2, institution shall deposit. Yes. As per request of the learned counsel for respondent, please the matter after vacation. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ you should have submitted before the tribunal. First time in the appellate court you are taking this defense. Sir, communication ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ communication ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. Defense, when you are served, you don't take a defense that you have paid this much of amount. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕುಡಿ? I did express regarding this on the last date of hearing. ಅಲ್ಲ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ I did express. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು 6 ಲಕ್ಷ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3 lakhs ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ 6 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಕೀಲರ. You are asserting that 6 lakhs is paid.
Both the documents were executed on the same day. ಅದು production ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಇದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಥರ್ಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ಒಂದರದ್ದು ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನೋಡ್, ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೆಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. 41 Rule 27, you have no right. You don't have any right to say that whether it is a genuine document or before production you should have ascertained the fact. You are not making any favor, sir. You don't argue in such a way. ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ವಕೀಲ್ರ, ಯು ಆರ್ ಎ ಓನರ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಅದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. You are capable of engaging a counsel. Huh? Very sorry state of affairs. Sir, I'll have to pass a conditional order of deposit. But that is a statutory amount to maintain. $50% deposit ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. No sir, I'm sorry. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಾರ play with the court. Court will play with them. Court will play. I'm not finding fault with you, because what you can do is whatever feedback is given by your client, you are supposed to submit. If he has given you a feedback, let him suffer. No sir, he is seriously objecting. Looking to these documents, your contention is 6 lakhs payment ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ contention ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, same day 2 documents at a same time. Why 2 documents were executed? ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ and she cannot do it, sir. No. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. I'll pass a conditional order. No, I'll pass a conditional order. No sir, I'll pass a conditional order. No. Third, the learned counsel for appellant. The learned counsel for appellant seeks small accommodation. The learned counsel for respondent praise time. Learned counsel for respondent objects for adjournment. It is noticed that the appellant has suffered a decree before the tribunal and he is in appeal before this court. He now intends to produce a document under order 41 Rule 27 to show that he has paid rupees 6 lakhs in 2 installments. But on perusal of these 2 copies of these documents, it is evident that stamp paper,
was obtained on 3rd May 2016 itself. Both the documents were executed on the same day by the same party. When 6 lakhs was paid on the same day at the same time, there was no need for execution of two documents. The learned counsel for the respondent disputes the genuineness of these documents itself. Looking to these facts and circumstances, the appellant claimant is directed to deposit 50% of the awarded amount before the tribunal within 15 days. 5 lakhs within 15 days. ಈಗ ನಾನು within 15 days ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ within 15 days. This is the matter on 11/10. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ವಕೀಲ್ರೆ. No. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ the way he was played with the court, he doesn't deserve any leniency. ಈ ವಿಷಯದಾಗ ನಾನು 6 lakhs ಮಾಡಿ 50% ಮಾಡಿದ್ದೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 5 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು he doesn't deserve. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ನೋ ಸರ್, ಸಾರಿ, that's all. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓ ಮಹೇಶ್, have you produced his bank statement? Why you are not produced the bank statement? Because when TMC is paying him salary, it will not be paid by cash. It will be credited through treasury to his account. CMC ಅವರೇ
Sir, Vandane, who has issued exhibit P12? TMC Chiknaiknali. He is serving. If he is serving, his income, if his salary is shown to be 12,000 or 13,000, it should be directly paid. If it is paid through Ananya Enterprises, the salary will be dispersed by Ananya Enterprises. It will be vary. They will deduct their commission. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು you will not if the fact remains that you will not get any salary directly from TMC. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Then who has issued exhibit P12? ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ TMC ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. TMC ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಜರಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಇವರು ಅನನ್ಯ. ಹೀಸ್ ಎ ಸ್ವೀಪರ್. ಹೌದಾ? 17 early 18, I am not concerned about it. That is a different aspect. How, what is it? They have credited to his account. ಏನಿದೆ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನನ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, it may not be possible for you to defend the said action. In your other side ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, but that will come in your way. Ascertain ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ. If possible, you can secure the bank statement or Ananyadavaru, even if they paid by cash, they will receive a receipt. That copy ತಗೊಳ್ಕೊಟ್ರಿ. That can also be done. Then his salary will be clarified. ಯಾಕಂದ್ರೆ 13,000 ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. How much? What was the contract? CMC ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯ್ತು 12th as per request of the learned counsel for respondents, please the matter on 12th. No representation on by the either of the parties least after vacation. For the appellant in this matter, the appeal for claimant appeal for enhancement, my lord. Accident in the year 2017. It is your colleague, sir. My lord. Respondent served absent. Either no insurance, huh? Yes, my lord. No insurance in both vehicles. Accident in the year 2017, my lord. The income taken 5,000 per annum, per month, sorry. 5,000 taken. Yes, my lord. As per the chart, 11,000 to be taken, my lord. Aged about 35 years. There are 5 defendants, my lord. 1/4 may be deducted. Not consider future prospectus.
ಇದು 11,000 40% add ಮಾಡ್ರಿ 4,400 ಮಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 11,000 15,400 15,400 into 12 into 15 1/4 may be deducted. ಕರೀರಿ ವಕೀಲ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಮೇಲೆ What is the age of the deceased? 35 ಮೇಲೆ 35. What is the document? What is the document, sir? There is no dispute in age ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ 35 ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ I don't have ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಎದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ then I'll post it adjourn it. You want an order but you don't want to assist the court. Records ಏನ್ರಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ collision between two bikes. The deceased was not possessing DL also. Yes, ma'am. Deceased was not possessing DL. The vehicle was not. He is a pillion rider, my lord. This is a pillion rider. Held by the claimants
challenging the judgment and award passed in the seeking enhancement. As per the case of the chairman's appearance on 34/2017 at 3:45 p.m. Deceased Putra was Pillion rider, the Hero Honda Splendor by bearing registration KA13/Y4396. While the vehicle was being driven by Manjunath on Kushalnagar Kannur Road and near Sargur Gate, the rider of TAS Scooty bike bearing KA12 or EK1348 came from opposite direction and dashed against Hero Splendor Plus bike, resulting in the accident. As a result, a deceased Shivaputra was sustained fatal injury over the head and immediately he was shifted to Government Hospital, Konanur, and later on referred to SC Hospital, Hassan, but he succumbed on the same day at 9:45 p.m. without responding to the treatment. The claimants, being the widow, minor children, and parents of the deceased, assert that they lost the bread earner and hence they filed a claim petition under section 166 of NU Act claiming compensation of rupees 15 lakhs. Being agreed, the respondent has contested the matter and disputed the liability. The tribunal, after assessing the oral as well as documentary evidence, has awarded a total compensation of rupees 7,85,000 with interest at the rate of 6% per annum from the date of petition. Being aggrieved by this judgment and award, the claimants are before this court seeking enhancement. Next. Heard the arguments advanced by the learned counsel for appellant's claimant. The respondent, though served, is unrepresented. I have also perused the reports. The learned counsel for appellants would contend that tribunal has erred in taking the monthly income at 5,000 on lower side, and further he would contend that future prospects were not considered, and as such he would seek for enhancement. Having heard the arguments and after perusing the oral and documentary evidence led by the parties, it is evident that the tribunal has fastened the liability on respondent on the ground that the extent is because of actionable negligence on the part of the rider of the motorbike. Though it is also evident that the vehicle was driven by the brother of the respondent and he was prosecuted. It is also evident that there was no DL for the rider. The finding of the tribunal is not challenged by the respondent. The claimants are now only seeking enhancement. Next. The tribunal has taken the income of the deceased at 5,000 per month. Admittedly, the extent has taken place on 34/2017 at 3:45 p.m. Though the claimant asserts that deceased was earning rupees 15,000 per month, no documents have been produced to substantiate this contention.
it is asserted that he is an agriculturist and was also doing driving work. But the RFR produced disclosed that they are in the name of his father. Exhibit P10 disclosed that deceased was possessing DL. Under these circumstances, the tribunal has taken the income of the deceased at 5,000, which is a meager one, and considering the fact that this court is which is meager. This court is consistently taking the notional income in respect of the extent occurred in 2017 at 11,000 per month. Considering the fact that the family of the deceased possessing agricultural lands and he was also possessing DL, in my considered opinion, the income of the deceased can be taken at 11,000 per month. The age of the deceased is around 35 as on the date of the extent, and this fact is not seriously challenged. In that event, 40% of future prospects are required to be added. If 40% of future prospects are added, then the monthly income of the deceased would be 15,400. The deceased was aged about 15 years, 35 years, and multiplier 16 is applicable. As such, the loss of dependency would be 15,400 into 12 into 16. 29,56,800 as against 7,20,000 awarded by the tribunal. Next. Apart from that, the claimants are the widow, minor children, and parents of the deceased, and each of them are entitled for rupees 40,000 consortium, and hence they are entitled for 2 lakhs under the head of loss of consortium. Further, they are entitled for 15,000 under the head of loss of estate and 15,000 under the head of funeral expense. As such, the claimants would be entitled for total compensation of rupees so and so, as against 7,85,000 awarded by the tribunal. As such, the appeal needs to be allowed in part, and accordingly, I proceed to pass the following one. The appeal is allowed in part. The judgment and award passed by the tribunal and so on so stands modified. The claimants are held entitled for total compensation of 31 lakhs 86,800 as against 7,85,000 awarded by the tribunal. The enhanced compensation of funds shall carry interest at the rate of 6% per annum from the date of action. The respondent is directed to deposit the entire enhanced compensation with accrued interest thereon within a period of 8 weeks from the date of from today. The apportionment, disbursement, and deposit shall be as per the terms of the order of the tribunal. That's all right.
Now, what is the disability? 8% disability. The first matter, the second matter, 13% disability. ಏನಾಗಿದೆ nature of injury? First matter, like to compound permanent fracture of both ones of left leg. And fractures of craniofacial bones and fracture of right optic canal. 18 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಈಗ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 11,000 is the income. ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬೋತಿ? ಹಾ, ಯಾವುದು? ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಟಿಬಿ ಅಂಡ್ ಫಿಬುಲಾ. ಮತ್ 3 ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗದು? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗ. $63.46. Type 2 compound fracture communicated both bones of left leg, head injury, cut lacerated and cut, fracture of craniopactal bones, fracture of right optic canal. But 3 months inpatient. ಇದರಲ್ಲಿ 13% ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ. ಅದ 30 ಅಲ್ಲ, 63.46 ಒಳಗೆ 13% ಇದೆ. 13% is taken in respect of MUC 3083. Multiplier 18 is correct. See, only ಈಗ ನಾವು ಆಗೋದು 11,000 ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಳಿತದ. ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೇಡ್ ಅಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is very 20. Other 20. Pain and suffering 50, loss of laid up period 33, ಉಳಿಕೆವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. Loss of amenities 30. ಇನ್ನ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ Severe committed fracture of patella left side. Fracture between third and lateral third thigh. Severe displacement. Up to 30 ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. What is the nature of injury? Severely committed fracture of patella left side, fracture of middle 1/3, lateral third, clavicle with severe displacement.
ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 13% ತಗೊಂಡಿದಾರ? ಇದು ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ 50,000, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೇಡ್ ಅಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ 33,000, ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮು. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 30,000. ಬೇರೆ 10,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ These appeals are filed by the claimants challenging the judgment and award as means MEC so and so and MEC 3082 and 83 and the file of so and so dated so and so, seeking enhancement. The brief actual matrix of the case are that on 7/2/2017 at 6 AM, the petitioners were proceeding by on motorcycle bearing TP 13/EJ 2556 and when they were near KBD factory on NH4, the lorry bearing registration HR 38V8459 driven by its driver in a rash and negligent manner and suddenly took a left turn and as a result dashed to the bike of the claimants, due to which they have sustained grievous injuries. As such, both the claimants have filed claim petitions under section 166 of MU Act claiming compensation. Next. Being aggrieved compensation, the respondent insurer contested the matter disputing the claim. The tribunal, after assessing the oral and documentary evidence, has awarded a compensation of 8,30,000. Awarded a compensation of rupees 3,36,500 in respect of claimant Sudhir in emission in MFA 6344 bracket MEC 3082 of 2017 and a compensation of 4,23,500 in respect of claimant in MFA 6346 of 2019 bracket arising out of MEC 3083 of 2017 with interest at the rate of 6% per annum. Being aggrieved by this judgment and award, the claimants have filed these appeals seeking enhancement. Third, the arguments advanced by the learned counsels appearing for claimants and the respondent number 3 insurance company. There is the respondent number 2, respondents 2 and 3. Here is the records. The learned counsel for appellant would contend. ಎರಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 2 and 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 2 and 3 ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಅದ, ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇರಬೇಕು. The Lieutenant Counsel for Appellant would contend that tribunal has taken the notional income of the claimants on lower side, and further no compensation is awarded, no proper compensation was awarded under other heads, and as such he would seek for enhancement. Per contra, the Learned Counsel for respondent censurer would support the judgment and award passed by the tribunal. Having heard the arguments and after perusing the oral and documentary evidence, it is evident that the tribunal has taken the income of both the claimants at 8,000 per month. Admittedly, the extent has occurred in the year 2017. In the absence of any other material, this court is consistently taking the notional income at 11,000 per month. Hence, tribunal has erred in taking the income at 8,000 per month on lower side. The medical evidence disclosed that the claimant, as regards MFA 6344 of 2019 arising out of MEC 3082 of 2017, the tribunal has awarded compensation of rupees 3,36,500. The claimant, the medical evidence, that is Exhibit P4, Exhibit P6, and Exhibit P19, disclosed that claimant has suffered committed fracture of patella, left side of the patella, and fracture of middle third and lateral third clavicle left side with severe displacement. The claimant admittedly has suffered the fracture of patella, and though the clavicle bone fracture does not cause any disability, but he suffered major fracture of a patella which would affect his day-to-day work. The evidence also disclosed that implants were inserted. Looking to these aspects, the tribunal has taken the disability at 13%, which is just and proper and does not call for any interference. The age of the claimant is 24 years, which is not under serious dispute. Hence, multiplier 18 is applicable. 13% re. Our 8%.
It is not a treated of Looking to these aspects, the tribunal has taken disability. Tribunal has assessed the disability at 8%. However, the evidence of PW 14 disclose that he has given disability to the whole body at 18%. According to him, disability to left lower limb is 26% and left upper limb 13%. No doubt, no, in normal circumstances, clavicle bone fracture does not cause any disability and it cannot be recorded as a disability. However, considering the fact that implants were inserted, some disability is required to be taken, and looking to the facts and circumstances of the matter and considering the fracture to the patella bone, in my considered opinion, disability can be taken at 13% to the whole body. Next. The claimant is aged about 24 years and as such, multiplier 14 is applicable. Multiplier 18 is applicable. Though it is all along asserted that he was earning rupees 15,000 per month by working as a supplier in the hotel, no material evidence is placed, and in the absence of the same, notional income at 11,000 is required to be taken. As such, loss of future income would work out as 11,000 into 12 into 18 into 13 divided by 100. Just to 3,08,880 as against 1,38,500 awarded by the tribunal. Next. Further, tribunal has awarded rupees 30,000 under the head of pain and suffering, which appears to be on lower side, and it can be enhanced to 50,000 considering the nature and gravity of the offense. Further, the tribunal has awarded only 8,000 under the head of loss of income during laid-up period. Considering the nature and gravity of the injury, the claimant would have been prevented from attending his normal work for at least 3 months, and hence the claimant would be entitled for 33,000 under the head of loss of income during laid-up period. The tribunal has awarded rupees 1,20,000 under the head of medical expenses based on records which does not call for any interference. Further, tribunal has also awarded rupees 20,000 under the future medical expenses, which also does not call for any interference. No, sir. ನಿಮಗಲ್ಲಿ 40 ಕೊಡೋಲೆ 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 13,000 ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಬೋನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇರೋ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. 13% is higher side. ಬಟ್ ನೀವು ಇಬ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಹೇಳಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೊರತು ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. Under the head of diet and conveyance, 10,000 is awarded, which does not call for any interference. Next, under the head of loss of amenities, tribunal has awarded 20,000. In considering the nature and gravity of injuries, the claimant would be entitled for rupees 30,000 under the head of loss of amenities as against 20,000 awarded by the tribunal. As such, the claimant would be entitled for total compensation in MFA 6344 arising out of MEC 8082 as under pain and suffering 50, loss of in laid up period 33,
medical expenses 120, future medical expenses 10,000, right and conveyance 10,000, loss of amenities 30,000, loss of future income 3 lakhs 8,000 3 lakhs 8,880 na 880. Hence she would be entitled for total compensation of rupees 5 lakhs 5,61,880 as against 3,36,500 awarded by the tribunal. As regards MFA 6346/2019 arising out of MEC 3080, the 83, the claimant Prakash is aged about 24 years, which is also not under serious dispute. He has suffered type 2 compound comminuted fracture of both the bones of left leg. Further, he suffered head injury and fracture of craniopactal bones, along with fracture of right optical canal, with other cut lacerated injuries. The tribunal, after assessing the evidence of medical officer PW4, the tribunal has taken the disability at 8% to the whole body, and considering the reasonings award given by the tribunal, in my considered opinion, it is just and proper, and the disability taken by the tribunal does not call for any interference. Next. However, the tribunal has taken the income of the claimant at 8,000, which is on lower side, and as discussed, as observed above, the income ought to have been 11,000 per month. If the income is taken as 11,000 and considering the age of the claimant, multiplier 18 being applied, the loss of future income would be 11,000 into 12 into 18, 8 into 8 divided by 100. 1,90,080 as against 1,38,500 awarded by the tribunal. Next. The tribunal has awarded rupees 30,000 under the head of pain and suffering, which appears to be on lower side, and claimant would be entitled for 50,000 under the said head. Further, tribunal has awarded 8,000 under the head of loss of income during later period for 1 month, which is lower side. Because of accidental injuries, claimant ought to have been prevented from attending his normal work for at least 3 months, and under such circumstances, he is entitled for 33,000, 11,000 into 3, under the head of loss of income during later period. The tribunal has awarded rupees 2,07,000 under medical expenses, which is based on record and does not call for any interference. Further, tribunal has also awarded 10,000 under the future medical expenses, which does not call for any interference. The tribunal has also awarded rupees 10,000 under the head of right and conveyance, which is just and proper. The tribunal has awarded 20,000 under the head of loss of amenities, which appears to be on lower side, and claimant would be entitled for rupees 30,000 under the said head. Under such circumstances, claimant would be entitled for rupees total compensation under various heads as under pain and suffering 50, loss of income during later period 33, medical expenses 27, future medical expenses 10, loss of future income 1,90,080, loss of amenities 30,000, future medical expenses 10,000, diet and conveyance 10,000. 3,33,80,000 as against
3 lakhs. Medical expenses 2,07,000 add ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 5,40,080 as against 4,23,500 awarded by the tribunal. Next one. Looking to these facts and further there is no dispute regarding the liability, as the respondents 2 and 3 are liable to pay the compensation. They have not even they have also not disputed the liability. Under these circumstances, both the appeals need to be allowed and accordingly proceed to pass. Both the appeal stands allowed, so and so. Enhanced compensation shall carry entire enhanced compensation shall be released in favor of the respective claimants appellants. 6 weeks old deposit. This has ಬಂದಿದೆ. 3 ಅಲ್ಲ 386 of 2016. It is submitted that the connected matter in MFA 386 connected matter in MFA 386 of 2016 arising out of the same extent is also pending. Hence, list the matter along with MFA 386 of 2016 and meanwhile call for TCRs. Lord, I appear for the appellant in this case. Yes, Vakila, what you have to say? Limits of liability. Limits of liability. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಏನು ಅನ್ನೋದು. You are relying on exhibit R1. Correct? ಹೇಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ. So according to you, you are a loader. According to them, you are a gratuitous passenger. Correct? The dispute is regarding this aspect. You loader ಅಂತ claim ಮಾಡ್ತೀರಿ, he is gratuitous passenger ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. So question is simple question. Where is the contractual premium paid covering the risk, excess risk of the loader? ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿ. 147 ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು in case WC Act ಕೆಳಗೆ. Source ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಕೀಲ್ರ? ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಓದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. Damage to property other than property belonging to insured or held in trust or in custody or control of the insured up to the limit specified to be 7.5 lakhs.
Therefore, my lord, the liability covers claims under Motor Vehicles Act also, as per the policy clause. In addition, my lord, in the one ನಿಮಿಷ wait. That is 7.5 regarding damage to the property. the first portion says regarding death or bodily injury also. Correct, sir. He is raising that defense itself. Our other issue. That is applicable provided you have taken contractual additional coverage. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ you are entitled. If you are claiming under this policy under 147 ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ you should be under Workmen Compensation Act. His argument is twofold. First thing, you are a gratuitous passenger. If you are able to prove that you are a loader, since no extra premium is paid covering the risk of the loader except the risk of the paid driver, you are covered under 147. As per statutory liability, we are entitled to pay under Workman Compensation ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Is a judgment relied upon by appellant. Specifically stated that in the policy there is a categorical mention that it is an act policy that the limit. ಸರ್ ನನಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ and package policy? See, that is the nothing to do with the coverage of the risk of uncontrolled risk. The act policy is third party risk. Howda? But there is a provision that you can take additional premium also, enhancing the risk of the driver also ತಗೋಬಹುದು. Package policy ಒಳಗ own damages are covered. Correct? ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಏನದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. Total liability premium is 13,232. And package premium not under that. ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 15,000 ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸೇರಿಸಿ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸರ್ ನೀವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ. 17,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13,000 ಇದೆ. 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಾ? Then the premium should have been more than 30,000. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 17,000 ರೂಪಾಯಿ, ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ 17,000 ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 17,000 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Say total premium, package premium including third party and own damage is 15,000 plus the service tax, educational cess, additional higher education tax 17,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 15,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ as well as the third party.
ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ 13,000 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಲೀಗಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 13,000 ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಷನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ 1900 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 13,082 ಒಳಗ 1918 ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. $32,000 ಆಯ್ತು. 15,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ $150 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಅದಾವ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಬೇರೆ, ದಿ ಅದರ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೆಳಗ 1,918 ರೂಪೀಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗ ಬೇಸಿಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 13,082 ಪ್ಲಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 50 ಪೇಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮೊದ್ಲು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ. ಅದು you does not fall under that category. That is pertaining to third party risk. You does not fall under that category. That is with reference to third party, sir. ನೀವು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ $100 ಓನರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೇನು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಲೋಡರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಉಳ್ಕಿದೇನು, ನೀವು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಲೋಡರೇ ಅಲ್ಲ. ಲೋಡರ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬನ್ರಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಂಟೆನ್ಷನ್. The division bench of this honorable court, the coordinate single bench of this honorable court have referred to that judgment. It has still directed the insurance to be paid. Relying on one judgment. See whether a single bench can it overlook a division bench edition, and can it be followed as a law precedent? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. When there is a division bench edition, a coordinate bench doesn't follow it and directs whether it becomes a law precedent. It's a simple ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು. ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡ್ರಿ ತೋರಿಸಿ. Even in the absence of payment of additional premium, you are entitled for compensation ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. However, it is seen that subsequently, in the light of judgment rendered by the Honorable Apex Court of the matter of National Insurance Company Limited, paid by Patel, reported in laws SC 2005-459, it is clear that wherever the policy is insured under package policy, liability of the insurance company. Sir, this is whether last time we have discussed this judgment also. Last time it was given. See, the Prem Bhai case olaga idana observe ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What is observed in this decision, whether it is the law laid down in Prem Bhai case?
My kids will be, there is an observation. Para number 16. Para 15 ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರ ರಿಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೊದಲು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ. ನಾನು ದೆನ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಈ para 15 last line is unlimited but only under ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 13 ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. On its basis, directly the applied insurance company to pay the entire amount of compensation to the claimant. As shown above, the insurance policy taken by the owner contained a clause that it was a policy for act liability only. That clause was there. This being the nature of policy, the liability of the applicant would be restricted to that arising under Workmen Compensation Act. In the instant policy, there is no act liability only under policy. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂತೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸರ್ ನಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನಾಟ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಟೈಮ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಹಳೆದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಪ್ರೇಮ್ ಬಾಯಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು. ಸರ್ ನನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಬಾಯಿ ರಿಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದಿ ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೈ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ has not appreciated what is the law laid down in Prem Bhai case. It is wrongly recorded it. Then it is not properly recorded the ratio laid down in Prem Bhai case, whether this is applicable. And on Prem Bhai case note bitre clear agate. Prem Bhai case is there. And Prem Bhai case ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಲೈ ಮಾಡಲ್ದೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You just argue on Prem Bhai case which holds the field now. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Then I'll go with the view taken by Prem Bhai case. Why I should go with the division bench? Simple law alva. ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಇದ್ದು ಏನ್ಲಿ ಸರ್. ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು? ಡೂ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. What is the law of precedent? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. This is the latest decision, sir. Especially trial court ನಾಗಂತೂ ಸರ್ ಅದು 2018 ಅದೇ, ಇದು 2022 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. So this law is applicable now. Law precedent ನೋಡಲ್ಲ ನೀವು. If the decision of a coordinate bench is passed in ignorance of earlier law, it is hit by the principles of per incurium. If it is noticed it, if he doesn't agree,
The remedy for it to refer it to larger bench as a law precedent. Until then, the earlier bench edition shall prevail. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಕುಂದ್ ದೇವಂಗನ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಬೆಂಚ್ ಆಫ್ 3 bench they doesn't agree with that. Matter is referred to larger bench. ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನದು ಓವರ್ ರೂಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು that is your lookout sir. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? That is not binding on this court. When the law apex court is holding a field, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೆಂಚ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಆ ವ್ಯೂ ತಗೊಳಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಸುವೇಸಿವ್ ಬರಲ್ಲ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಲಾರ್ಜರ್ ಬೆಂಚ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಫುಲ್ ಬೆಂಚ್ ಎಡಿಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು. That kind permission may make one submission. ಹೇಳಿ. Like if your lordship considers that he was a labor, then will our calculation. If this argument is provided, he is a loader working in the vehicle. I agree with that. If he is not a loader, the entire compensation will be paid by the owner. My submission is that, my lord, if the compensation is calculated as per WC Act and if compared with the order passed by the tribunal, the difference is not much, my lord. It is only a very small difference of amount. ಒಂದು 40,000 45,000 ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ there is no 40,000 ಆಗುತ್ತೋ 50,000 ಆಗುತ್ತೋ that is a different aspect. ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 6,12,360 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, my lord. ಈಗ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು? 8,30,000 is awarded, my lord. ಮತ್ತೆ But 8,30,000 2 lakhs difference ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, my submission is, my lord, in WC Act the interest will be calculated at 12%. Well, see, we are not concerned that ಇಲ್ಲಿ 6% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. In WC Act interest will commence after 30 days. Yes, my lord. 100% interest ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 6% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If overall, my lord, compensation is calculated. ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ MSc ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ. That is true. My friend is, my lord, worried about the compensation is there to the larger extent ಅಂತ. So that's why is ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, when he has not chosen workman compensation, whether court can award interest at the rate of 12%, it will be an issue. When he has chosen this forum, yes, that issue is there. That issue, he has to answer that issue. Had he there in workman forum ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 12% ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ interest will be from the date of petition, not after 30 days of the date of extent. And ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ 12% ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೀವು ಪೆಟಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. 2 ವರ್ಷ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, it will be from the date of petition. And since you opted this forum, you cannot argue that interest should be as per the provisions of workman compensation. ಇದಂತೂ ಸೆಟಲ್ ಲಾ. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಲೋಡರ್ ಇದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Owner of the
the vehicle my lord has given a statement and subsequently my lord has been required in charge sheet. In fact, in their statement, my lord, they have not taken serious objection regarding ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು yes. of the vehicle Prakash has given a statement saying that Mustafa was driving in the FIR also indicating insurance company has not written any vital evidence. That is the statement. What is the nature of the vehicle? What is the capacity? Labor guest provision ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು? PW2 is the Rajegowda, owner of the goods, huh? Yes, my lord. PW2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Oh, the PW2 is the owner of the goods, my lord. Owner of the goods. Oh. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಅದೇ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಮನೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಲಿ ಅವ್ನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಅವ್ನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋದ್ರಿ ಯಾಲ್ರಿ ಇದು PW2 ಕ್ರಾಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. All along he claims that he is the owner of the goods. His goods are being transported in the vehicle. In cross examination he claims that he himself was attending coolie work in the vehicle. This is so far everything is based on this person, because your case build up is the household articles pertaining to this persons are being transported and he engaged the deceased, and this person claims that he was attending coolie in the lorry. Deceased was not a coolie, has not been educated by me. Gratuitous passenger ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಂಗ ಆಗಲ್ವಾ? ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲ ಅವ್ನು ಗ್ರಾಟ್ಯುಟೋಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಡ್ರೈವರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್? ಹೌದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. Additional payment will be required only in respect of the employees. But you are a gratuitous passenger. If you are a gratuitous passenger, you additional premium claim madakare barutte ante avrige. In respect of good passengers traveling in the passengers traveling in the goods passenger ante hege premium kodtara avaru? Kodakagalla. ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಎಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? You have argued that he was traveling on the carriage of the vehicle. Yes, madam. It is a pickup vehicle. Oh. Where is the evidence that he was traveling in the carriage? The evidence of PW2 and the FIR marked as exhibit P1. Yeah, FIR prakara ಕ್ಯಾಬಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಪಿಕಪ್ ವ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. I mean to say that Melad, he was not in the cabin of the vehicle, he was traveling. Correct, that is a different aspect. ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಿಟ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಓಪನ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೇಜ್. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ Challabharatama's case. Nobody is permitted to travel on the carriage of the vehicle. ಯಾವ್ದು ಸೈಟೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊಡಿ, ಅದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್
ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ರುಟೀನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಯ್ತು ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಮುಗಿತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂತಂದ್ರ it will make you to take lot of pain to get some justice to your party. ಹೌದಾ? ಕೊಡಿ ಅದೊಂದು ಸೈಟೇಷನ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. I will furnish 230 minutes. 230 ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಏನೋ ಪಾಠ ನನ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟೆಡ್, ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ. ಆಯ್ತು. ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ list as per request on 1310. Alri, accommodative anagene. See, ultimately we are here to do justice. ಅಷ್ಟೇ. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Much obliged. ಇದೇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನದು? ಹಾ, ಸರಿ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ರಿ? 5422. 3 ಡೆತ್ ಕೇಸು. ನೀವು 2 ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಈ 4 ಕೇಸ್ ಒಳಗಿರೋದು ಇಶ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, 1027 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾವುದು? 1026 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 1027 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು? MFA ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ MFA 10272 ಆಫ್ 18 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ ಯಾವುದು? ಕ್ರಾಪ್ 52 ಆಫ್ 18. So MFA 1026 and MFA 5422 are connected with each other. 2 deaths, 2 claim petitions. ನಿಮ್ದೇನು ಕೇಸು? What is the age of the deceased? 24 years. ಈ 2 ಡೆತ್ 24 years. ಅದು 2 ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. 22, 24. 22, 24 2 ಒಂದೇ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. What is the income taken? What is the date of accident? 2015. 7,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 9,000 ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್. ಎರಡು ರೋಗ ಅದು ಇರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 1/3 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್? ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಒಂದ್ ಫೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. 1/3 ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಅದನ? ಸರಿ ಅದ. 1/3 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈರ್ 18 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ 50% ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 40% ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ,
9,000 the 40% add ಮಾಡಿ. $12,600 into 12 into 18. 27 lakhs. 600. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Huh? 17 lakhs. Oh, sorry. Into 2/3 ಮಾಡಿ. Into 2/3. 18 lakhs. 400. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ದವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 15 lakhs 12,000 ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಮುಖ್ಯದ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಅಪೀಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಎಮಿಷಿ 1060 ಒಳಗ 88,000 ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. 18 lakhs 14,400 plus 88,000 plus 16,500 plus 15,000. $19,33,900 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 1757 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಕಿದ್ರೆ ಎದರಲ್ಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ರೋದು. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18,14,400 ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೋಗು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಬ್ರೇ ಇದ್ದಾರೆ, 1/3 ಇಲ್ಲೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಒಂದ್ ರೋಗ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ರೋಗ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಕೇಳ್ರೆ? ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 40% ತಗೊಂಡ್ರೆ 18 lakhs ಆಗಿದ್ದದು. 50% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ ನಾನು? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ರಿ ನೀವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? These appeals are filed. ಅದೊಂದು ಇದೆನಾ? ಇನ್ನ ಬಾಳ ಇದೆ ಕತೆ. ಡಿಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಡಿಲೇ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದೊಳಗೆ MFA 5422 of 2018. The Learned Counsel for Appellant
filed memo for a dispensation of notice to R1 and R2. Memo is placed on record. Hence, notice to R1 and R2 is dispensed with at the risk of the appellant. Next parameter. In MFA 1026 of 2018, I1 of 18 is filed by the insurer appellant for condonation of delay of 18 days in filing the appeal. Considering the grounds urged, I1 of 18 is allowed and delay of 18 days stands condoned. ಈಗ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. These appeals are filed by claimants challenging the judgment and award passed in emission number 219 of 2016 and emission 1060 of 2015. Passed by so and so court, dated so and so. MFA 1027 of 2018 is filed by the insurance company challenging the quantum of award passed in MUC 1060 of 2015. ಹೌದಾ? Sir, I am talking about 1027, sir. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? Emission number 10260 by the insurance company, while MFA CROB 52 of 18 is filed challenging the same judgment and award by the claimants, cross objectors seeking enhancement. Correct? On the contrary, MFA 1026 is filed challenging the judgment and award in MUC 219 of 2016, challenging the quantum by the insurance company, while MFA 5422 of 2018 is filed by the claimants seeking enhancement. Next, as though these claim petitions were disposed of independently by the same tribunal, but however, same tribunal on the same date. However, as they are arising out of the same extent, they are clubbed together and common order is being passed. The brief factual matrix leading to the case are that on 3/5/2015 at 7:30 p.m., the deceased Prasad and deceased Shiv alias Nagraj were proceeding on Hero Igniter motorbike bearing KA10U 17/1979 when they were traveling on T Narshipura Mysore main road. The driver of Mahindra Bolero pickup van bearing KA09B 2888 drove the same in a high speed as well as in a rash and negligent manner and dashed to the motorcycle on which the deceased were traveling.
due to the said impact, both the deceased suffered fatal injuries and succumbed because of the injuries. The claimants being the ಸರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅದಾನ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ MUC 219 of 2016, he is bachelor. The claimants are the parents. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರ 1/3 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹೌದು ಅವ್ರ 2 ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತ್ರಿ ನೀವು. ಈಗ ನಾನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅದು? ಇವಾಗ ದಿ deceased Prasad was a bachelor. The other person, Nagraj, was a married person. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ರಿ. The claimants in MUC number 219 of 2016 being the parents of deceased Prasad, and claimants in MUC 1060 of 2015 being the widow and minor child of the deceased Nagraj, filed claim petitions under section 166 of MU Act, claiming a compensation of 31,05,000 and 36,55,000 respectively, with interest thereon. Next. The claim petition is contested by the respondents, and the tribunal, after assessing the oral as well as documentary evidence, has awarded a compensation of rupees 11,99,000 pertaining to claimants in MUC number in MFA 1026 arising out of MUC 219 of 2016, with interest at the rate of 9% per annum, while in MFA 1027 arising out of MUC 1060, the claimants were awarded compensation of rupees 17,57,000 with interest at the rate of 9% by the tribunal. Being aggrieved by these awards, the claimants, the insurance company has come up with these appeals, as well as claimants have also filed MFA CROB as well as cross appeal challenge, cross appeal. Next, heard the arguments advanced by the learned counsel for appellant, insurance company, as well as respondents, claimants, peruse the records. The learned counsel for insurance company would contend that the tribunal has erred in
adding 50% of future prospects in place of 40%, and as such, he would seek for interference by this court in the judgment and award passed by the tribunal. Next. Per contra, the learned counsel for respondent claimants would contend that the tribunal has taken the income of the deceased in both the cases on lower side, and hence he would seek for lower side, and further assert that no compensation, proper compensation was awarded under statutory heads. Hence, he would seek for allowing the appeals filed by him by rejecting the by dismissing the appeals filed by the insurance company. Next. Having heard the arguments and perusing the records, it is evident that both the deceased were traveling on two-wheeler and they were aged about 22 years and 24 years respectively. The tribunal has come to a conclusion that the extent is because of the rash and negligent driving on the part of the driver of the offending vehicle, and this finding is based on proper reasonings. Further, the insurance company is not seriously challenged this finding, but is disputing the claim on the ground of quantum. Hence, the finding of the tribunal regarding liability does not call for any interference. Next. Admittedly, the extent has occurred in the year 2015, that is precisely on 3/5/2015. Though the claimants assert that deceased were earning more than rupees 15,000 per month, no material evidence is produced to substantiate the said contention. The tribunal has taken the notional income at 7,000 per month in respect of both the claimants, both the deceased. However, in the absence of any material evidence, this court is consistently taking the notional income at 9,000 per month in respect of the extents occurred in the year 2015 as per Lok Adalat chart. As such, the tribunal has erred in taking the income on higher side, a lower side. Next. Further, the judgment and award disclose that the tribunal has taken the future prospects at 50%. No doubt, both the deceased were aged between 22 and 24 years, but however, they are self-employed. Under such circumstances, as per the decision of Pranay Shetty, 40% is required to be added towards future prospects. If the income of both the deceased, Prasad as well as Nagaraj, is taken at 9,000 and 40% is added as future prospects, their monthly notional income would be 12,600. Hence, the tribunal has committed an error in calculating the loss of dependency. Next one. Insofar as MUC 219 of 2016 arising in MFA 1026 and MFA Crop 52 of 2018, the deceased Prasad was bachelor. The claimant appellant
are the parents of the deceased. Under such circumstances, if the income of the deceased is taken as 12,600 per month, 50% is required to be deducted towards personal expenses as the deceased Prasad was minor. In that event, the loss of dependency would work out as 12,600 into 12 into 18 divided by half. Question 20,000, 20 lakh something agbodu. 13 lakhs 60,800 as against 11 lakhs 84,000 taken by the tribunal. Next. Further, the claimants being the parents of the deceased, they are entitled for filial consortium to the extent of 40,000 each as per the decision in Magma. However, in view of the recent decision of the apex court reported in so and so, 10% is required to be added for the same, and as such, each of them are entitled for 88,000, 44,000 under the head of filial consortium, and hence they are entitled for total filial consortium to the extent of 88,000. Further, they are entitled for 16,500 under the head of loss of estate and 15,000 under the head of funeral expenses. Hence, claimants in MFA 1026 and claimants in MFA 1026 and MFA 1522 are entitled for total compensation under various heads as on the chart hyperlink. Next. As regards deceased Nagaraj is concerned, his income also worked out at 12,600 per month. Since there are the claimants are his widow and minor child, and hence 1/3 is required to be deducted towards personal expenses. As such, loss of dependency would work out as 12,600 into 12 into 18 into 2/3. lakhs 14,400 as against 15 lakhs 12,000 awarded by the tribunal. Further, the claimants being the widow and minor child of the deceased, each of them are entitled for 44,000 as consortium as per the decision reported in Magma, Satvinder Kaur and later 2022. 44,000 into 2 into 88,000 in all. Further, they are entitled for 16,500 under the head of loss of estate and 15,000 under the head of funeral expenses. Hence, claimants in MFA 1027 bar MFA crop 52 of 2018 arising out of MEC 1060 of 2015 are entitled for total compensation under various heads as under. Considering these facts and circumstances, the appeals filed by the
insurance company in MFA 1027 of 2018 and 1026 of 2018 does not survive for consideration in normal circumstances. However, tribunal has awarded interest at the rate of 9%, which is on higher side. The insurance company has challenged the rate of interest also in these appeals. This court is consistently awarding interest at the rate of 6%, considering the prevailing FD rate, bank FD rates. Hence, these appeals filed by the insurance company are required to be allowed only to the extent of reduction of interest by awarding interest at the rate of 6% as against 9% awarded by the tribunal. Hence, all the appeals need to be allowed, and accordingly, I proceed to pass the following order. MFA 15422 of 2018 and MFA CROB 52 of 18 are allowed in part. The claimants in MFA, the claimants allowed in part. The claimant in MFA 5422 are held entitled for total compensation of rupees parents 36 lakhs 13 lakhs in children 14 lakhs 80,000 as against so and so awarded by the tribunal, while claimants in MFA CROB 52 of 18 are held entitled for total compensation of 19 lakhs so and so as against 15 lakhs awarded by the tribunal. Next, the entire compensation shall carry interest at the rate of 6% per annum from the date of petition till the realization. Next, the the insurance company is directed to deposit the enhanced compensation in both the appeals within 6 weeks from the date of receipt of the certified copy. Next, the MFA 1027 of 2018 and 1026 of 2018 are partly allowed so far as it relates to interest portion by reducing the interest from 9% to 6%, but as regards quantum, they stands dismissed. The statutory deposit made by the insurance company shall be transmitted to the tribunal.
Mahesh sir. Mahesh sir. ಏನಾಯ್ತು? ಹಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ 17 ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಾಳೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ 47 ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ HR ರೇಣುಕಾ ನೀವು ಹಾಜರಾಗೋದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಯಾವ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ? 17. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದು ನೋಡಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ HR ರೇಣುಕಾ ನೀವು ಇಬ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 40. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು ತಡರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾ KTGP ಶಾಂತರಾಜು, ಇದು ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ನಲ್ಲಿ. 1 ಮಿನಿಟ್. ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರದ್ದೇ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಜರಾಗ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಂತರ ನೋಡಿ. ME ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ 37, ಹೌದಾ? ಅದಲ್ಲ 37 ಅದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಮಹೇಶ್ವರ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 47 ಆದ್ಮೇಲೆ 49. 49, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗರಾಜು ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾಳೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇಣುಕಾ ಇದ್ದಾರೆ. 47 ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ತದು. ಅಲ್ಲ 47 ನಾನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಓ ಮಹೇಶ್ ಫಾರ್ R3 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. 47. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓ ಮಹೇಶ್ ಫಾರ್ R3, HR ರೇಣುಕಾ ಫಾರ್ R4. ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಅದು 2750 TCR ಕ್ಯಾಟ್ ಬಿಲೋ. ಅದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿದ್ರು ರೇಣುಕಾ ಅವರಿದ್ರು. ಸರಿ. ಏನು ಎರಡಿದ? ಬಹುಶಃ 2 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, 1 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ KSRTC ಇದೆಯೇನೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ಯಾವ್ದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. 49. 49 ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 49 ನಿಮ್ದೇನಾ? 49 ನಿಮ್ದಲ್ವಲ್ಲ, ಹೆಗಡೆ ಮುಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ 49 ಅಲ್ಲಿ. 49 ನವೀದ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತೆ VB ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 17. ಹಾ 17 ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಹೌದು ಸರ್, 17 ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರದ್ದೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. 17. 17. 47 ಕ್ಲೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದು ಅಲೋ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂತ 52. 52 ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ನಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್. ನನಗೂ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಹೋಯ್ಕೊಂಡೇ ಇದೆ ಕರೆಂಟು. ನಾನು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಚಾವು. ಒಂದಿದೆ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತಲಗಟ್ಪುರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅಗಿಯೋದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಆದ್ರೆ 1 ವಾರ ಊರ್ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಲಿ. ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸರ್. ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ. ಬರೀ 6 ದಿನ 3 ದಿನ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. 28 ಅಲ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ?
28 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು 28 ಸರ್, 28. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು, ಯಾಕೋ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲೋ 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 ಮಹೇಶ್ ಸರ್ 28 ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 28 ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು. ಹಾ ಹಾ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. Neither the appeal filed is partly allowed. The judgment and award dated 8/3/2017 passed by the Court of Small Causes MACT Bangalore in MSC 4790 of 2012 so far as it relates to granting compensation of rupees 95,038 stands confirmed. However, the interest is reduced from 9% to 6% from the date of petition till the realization of the entire amount. The appellant insurance company shall deposit the entire compensation with interest accrued thereon with 6 weeks from the date of the receipt of certified copy. Entire compensation shall be released in favor of the claimant. The amount in deposit shall be transmitted to the tribunal for disbursement. Sorry? T2.
Result MFA 37037 of 2017 is allowed in part. The judgment and award dated 3/7/2017 passed by the third additional senior civil judge and MACT Bangalore in MAC 2912 of 2016 stands modified. The respond number 1 claimant is held entitled for total compensation of rupees 3,25,000 as against 3,65,000 awarded by the tribunal. The entire compensation shall carry interest at the rate of 6% per annum from the as against 9% awarded by the tribunal from the date of petition till its realization. The appellant insurance company shall deposit the entire compensation with interest accrued thereon within 6 weeks from the date of receipt of certified copy. The apportionment, deposit, and disbursement shall be as per the terms of the order of the tribunal. MFA 8308 of 2017 filed by the claimant for enhancement stands dismissed. The statutory deposit made by the appellant insurance company shall be transmitted to the concerned tribunal. I appear for appellant MFA 8618. In result, MFA 2651 of 2018 is allowed in part. The judgment and award dated 28/7/2017 passed by senior civil judge and additional MACT Shira in emission number 865 of 2015 is modified. The appellant's claimants are held entitled for total compensation of rupees 9,64,300 as against 5,42,000 awarded by the tribunal. The entire compensation shall carry interest at the rate of 6% per annum from the date of petition till its realization. Respond number 1, insurance company is directed to deposit the entire compensation with interest accrued thereon within 6 weeks from the date of receipt of certified copy of the order of this court. MFA 8618 of 2017 filed by the insurance company is partly allowed so far as it relates to a reduction of interest from 9% to 6% per annum. However, it stands dismissed in respect of liability. The apportionment, deposit, and disbursement shall be as per the terms of the order of the tribunal. Please. You are for R1. Rajshekhar, you are representing Rajshekhar. ಏನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು citation ಕೊಡಿ. See, I have not relied this decision. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ರಿಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? I have brought it to the notice. ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? We have not relied this. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು 2022 10% ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೈ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು. ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ. This is only we have relied regarding 10% enhancement.
ಅಷ್ಟಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೈಡ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಯಾರು ಕೋಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೇನು. ಇದು ಓನ್ಲಿ 10% ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ consortium and in respect of estate ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು. ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ರೆ ಇದೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ. What is the illegality? In fact, had there been appeal by the claimants, it would have been enhanced. ನಾನು 100% ಈಗಾದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. In case appeal filed by the claimants, annual 16 more than 16 years boyಗೆ 30,000 annual income ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. But now we are this code regularly we are taking. Division bench 2019 ನಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಿ page 23 paragraph number 29. Sir, there again, there he was aged about 13 years, student. Here it is not the case. Yearly he is aged about 16 years, and their contention is that he is attending the agriculture also. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಬನ್ನಿ ವಿಲೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Don't argue like you are ignorant. You are know it, but you don't want to accept it. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ you know it, but you don't want to agree it on records. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ this is not applicable. ಸರ್ ಮೇಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಾರ್ಟ್ ಬೇಡ 30 ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ 30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. annual 30,000 ಅಂದ್ರೆ 2,500 per month. 2,500 ಏನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮುಗಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಹೌದು, ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೀಗರ್ ಅಮೌಂಟ್. Because you are not even disputed quantum. More than 16 years, past adolescence age. And as you submitted, 8-10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಲೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್. ಸಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಾಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ನಾವು correct, quite natural adu, because they some assistance and they will know how to earn ella. Tomorrow ittirtini nodi, tomorrow as per request. Tomorrow. Graduates. There is no representation on behalf of appellant, least after vacation. K. Prasanna Shetty. ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಾಮ್ ಖಿಲಾಡಿ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ನೋಡಿ Hello. Serial number 39. 39. Yes. Right. In this Lord, MFA 7744 of 2018, Lord, Council has not served a copy, Lord. ಯಾವ್ದು MFA ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? 39. Sorry. My lord, serial number 38. 39, my lord, I am ready. 38, my lord, 38 is ready. Sir, 38 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. Please don't interfere. Please, my lord, please. Sir, ಇದರಲ್ಲಿ one issue is there. Respondents have not appeared.
Respondents, those served, did not appear. 39, my lord. 39 dalle. Yes, ma'am. Respondents not appeared, and the respondents 2 and 3 are minors. Yes. Then respondent number 1 being a minor guardian did not appear. Court notice. You will have to, why court notice? They are served, they did not appear. Yes. So you will have to take steps to get appointed a court commissioner. That is the law. Name of the commissioner, my lord, then I have to. You will have to, you move an application, we'll consider it. Any advocate will be appointed. Please. It is noticed that the respondents 2 and 3, respondents are unrepresented. However, respondents 2 and 3 are minors and are represented by unrepresented respondent number 1. Court is the guardian of the minors, and when minor protection and the minor guardian has not taken care of the interest of the minors, it was the duty of the court to take proper care. The learned counsel for appellant seeks some time to move an application for appointment of court guardian as regards minors, the respondents 2 and 3. This is the matter. 3 weeks. Please. So 40, Shripad Vishas. Ashok Patil, there is no representation on behalf of either of the parties. As I stated in the Ashok Patil ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ವಕಾಲತ್ತು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸರಿ ಸರ್. Correct. As per request, list the matter on 1710. ನಮ್ದ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು 2:45 ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ. AM Venkatesh. My lord, I am appearing for the appellant, my lord. ಮುಂದೆ ಸರ್. Swami, ಇದು ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ appeal and liability case of injury, my lord, EC Act, my lord. The following are the grounds argued by the insurer, my lord. Policy. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Sorry, sir. KN ಮೋಹನ್, ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. See, KN, I am asking calling regarding KN Mohan. You are representing BS Sachin. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದಕ್ ಕರೆದೆ ನಾನು? No.
What is the ground? How you are submitting that the second respondent is the main contesting party? ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. The present respondent number 2 is the respondent number 1 before the tribunal. And no liability is fastened on respondent number 1 before the tribunal. On the contrary, liability is fastened on you in respect of the interest at the rate of 12%. And you are arguing that respondent number 2 ಅವಳ ಮ್ಯಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿದಿರ ಫೈಲ್? ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೋಕ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನ್ ಕೇಳಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿಲ್ಲ. I'm least interested, sir. The question is, now you are arguing that respondent number 2 is the contesting party. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. You have argued that respondent number 2 before the tribunal, the respondent number 1 before the appellate court, who is a respondent number 1 before the tribunal, is the contesting party. That was your submission, correct? Allah. Tribunal davaru respondent number 1 ಮೇಲೆ liability na fasten ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? How he is contesting party, sir? ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು R1 R2 ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. R2 ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌ he is concerned ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮೊದಲು. How he is aggrieved. ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಿಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮುಂದಿಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಹಾ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ನೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಅದಿರಿ ನೀವು. ಅದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಥೆನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದೊಂದೇ ಅರ್ಥ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಅದೀವಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ್ಯಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅದಿರಿ ನೀವು. ರಿಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 and 3 ಗೆ ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ಹೌದಾ? ಮತ್ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಡ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮರಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಗೌಡ ಮ್ಯಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಪೀಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಯಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಾಕಿ ತಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಓನರ? ನೀವೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನ? Without challenging that liability fastened on you, you want to say that the insurance company appeal allow atar our meg bella our meg liability ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಗ they are least interested. ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು what right you have got to say that you don't have any? ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ರೀ? ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದು ಹಾಕಂತ ಇದ್ದ ನೀವು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ ವಕೀಲ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಕೀಲ್ರ ಒಂದರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರೋ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಐ ಸೇಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಓನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ? As it is, liability is already fastened on you. You have not challenged that liability. ಓನ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಇರ್ಲಿ, ₹1 ಇರ್ಲಿ, ₹10 ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ಓನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Not able to follow. ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಫೈಲ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. It's the request of response number 3. 42. It's there. ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರೀ? ಹಾ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಾರಿ ಮೈಲಾಡ್, ನಾನು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅವರು. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯ್ತು ಮೈಲಾಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ ನೋಡಿ ಹಂಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ಕೋಬೇಕಂತಾರ ಅವರು. ಸರಿ ಸಾರಿ ಮೈಲಾಡ್. ನೋಡಿ after 3 weeks. 43. Govindarajan. No representation by either of the parties. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಫಾಲೋಔಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. As per request, adjourn after 3 weeks. Interim stay if any stands extended. No representation by either of the parties. Least after 4 weeks. 45. H.N. Keshav Mishra. 26 to 1. Who vehicles is concerned, I am for vehicle of the financial. My vehicle is. It will be wrong. You are a pillion rider. You are lorry owner. You cannot become a third party in respect of your vehicle. My vehicle. In respect of your vehicle, you are not a third party. But the other vehicle, you are a third party. ಕೇಶವ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಕೀಲ್ರೆ, ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್
virtual hearing. Keshav Prashant ವಕೀಲರು Keshav Prashant. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ನೈಸ್. ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ no representation after 4 weeks. 47, Keshav Prashant. No representation after 4 weeks. My lord, I appear for the appellate in this case, my lord. I'm sorry. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಪೀಲ್ ಆದ್ರೆ ವಕೀಲ್ರೆ 45 3 ದಿವಸ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ my lord I have connected. ಅದ 47 ದಾಗ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಜನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 45 I am ready, my lord. 45 ಹೇಳಿ. Yes, my lord. That is the he is raising a simple issue. I don't want to take any adjournment in any of my cases, my lord. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ I will do it, my lord. I will do it. Lord, this is actually in the case of damages caused to the vehicle, my lord. There are 3 vehicles involved in the accident. Okay. Lord, all the 3 vehicles are insured. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ 40% ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Yes, my lord. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಈ ಅದರ್ಸ್ 2 vehicles ಗೆ 30 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. If I am correct. Correct. They have satisfied their claim that to that extent. Yes, my lord. They are not aggrieved. Now only is 40% the liability fastened on you. Yes, my lord. What is the ground for you to challenge it? My lord, my contention is, main contention is that, my lord, that he is not a third party to our company. He is my insured, my lord. He is your insured. Yes, he is my insured. But he has no right, my lord. He cannot claim the compensation as far as damages caused to his vehicle is concerned before MACT. My lord, he has. ಆಯ್ತು ಕೆಲರೆ MACT ಕೆಳಕ್ಕೆ. What is the nature of policy? My lord, it's a package policy. It is a package policy. Yes, my lord. Okay. Whether before the other forum, whether the respondents 3 and 4, the other 2 insurance companies, can they lay their claim? My contention. The issue is very ticklish. The fact is that there is collision between 3 vehicles. Yes, my lord. No. So liability is to be fastened. Howda? Yeah. Whether such thing can be done by a consumer forum. I make one submission. Consumer forum has no authority to fasten the percentage of liability, and it is the only MACT. True, I agree with that, my lord. That is the reason the tribunal has considered the claim. Is it correct, Vakil? That is your contention. That is the reason tribunal with reason, since the claim of other 2 persons, the other 2 liability of other 2 insurance companies and your liability is inseparable. For claiming 40%, he cannot be driven again to the consumer forum. Why? What is the problem when you while taking the policy, you have no such issues. When it comes to payment, you raise all such issues. No, my lord. No, we will not raise the issue, my lord. Actually, my lord, if he has approached the insurance company immediately on the occurrence of the accident, and if he has submitted the claim form, I would have settled it, my lord. I would have settled it. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ದವರು. ನಿಮ್ ಒಂದೇ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆನೇ ಬಂದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ದೇ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಅವ್ರು MUC ಬಂದಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ 40% ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. Yes, my lord.
Well, I wanted to. You are in fact under benefit. True, my lord. I agree with that, my But lord. even then you want to contest. Lord, I wanted to take your lordship's kind attention to section 147 of the Act. Sir, correct. I do consider it too. It is a personal damage. He has to go, and normally he should go to Workmen, the consumer forum. Yes, ma'am. But here, when he has approached the MACT with respect to the other two vehicles, you cannot be taken away. And in fact, by approaching the MACT, he has lessened your liability. True, my lord. I agree with that. My lord, my contention Even is that, then, my lord, you want my to lord, dispute instead of satisfying the claim. my lord, MACT has no jurisdiction to entertain the dispute between interstate dispute between the insurer and insured. Sir, correct, sir. That is agreeable. ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು 40% ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? My lord, if you has approached, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 40% ಕೊಡಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪೀಲ್ ಗಿಪೀಲ್ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆರ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇಟ್? My lord, my lord, this is one point, and I will come to it. I agree with be that, practical, sir. Be practical. Again, driving them to the consumer forum, 60% ಇಲ್ಲಿ settle ಆಗಿದೆ. In fact, that is beneficial to you. You have saved 60%. In spite of that, you want to challenge it. Very. My lord, I have challenged, my lord, the position of law, my lord. It is not Position of law not ಇಲ್ಲ, about, sir. my lord, the The quantum. tribunal, correct, sir. Tribunal ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನ್ಸಪರೇಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಂ ಹೋಗ್ರಿ, ಉಳ್ಕಿದ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್? Fine, my lord, I will agree with that. But as far as the other aspect is concerned, ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ then I'll dismiss with cost. ಅಲ್ಲ, with regard to negligence aspect is also. No, 40% ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, negligence 100% ನೀವು ಕೊಡೋ ಬದಲಿ 40% ಬಂದದ. ಅವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ರೆ 100% ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಮೈನರ್ ಒಂದು 10 to 15% ಎಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. My lord, this is not the He only should dispute. blame himself. No, this is not the only dispute, my lord. My lord, in the connected matters, my lord, tribunal has given the finding 20% negligence against me. In this case, 40% is held. Sir, even then, ನಿಮ್ 100% ಆಗೋದು 40% ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲ, 20% connected matters ಅಲ್ಲಿ, my lord, 20%. Connected matters, why you are not raised this issue there in the connected matters? That was raised, my lord. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಅಲ್ಲ, ಅವರು 80% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ 20% ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. No sir, I will not accept it. Have you satisfied raised that defense in this claim petition? My lord, I have raised that defense, my lord. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಉಳಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗ 20% ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Yes, my lord. What is the finding? Have you produced the documents? Yes, my lord. The document was produced. That was also considered by the tribunal. But however, in this case, where is that finding? At paragraph number, my lord. That paragraph number 10 of the trial court judgment, my lord. Paragraph 10 of the trial court judgment. May I read, my lord? Keshav Prasad,
Sir. Have you claimed 60% against the other? As on today we have. You could have filed this thing for recovery. Recovery of the money. No, we have a challenge only the award passed by this court. In fact, my lord, we have also satisfied the order passed in the connected appeals, wherein my lord 20%. Why you have satisfied? My lord, because my lord, that was. No, ನಾನು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here you are challenging on the ground that he cannot maintain a petition under 166. Now question is why you are satisfied? My lord, see, same rule is applicable. No, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. I am very sorry to say. ಈ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ I will press ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು satisfy ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I will not press the ground regarding claiming own damages ಅಂತಂದ್ರೆ I will appreciate your stand. I will restrict only to the extent of 40% liability fastened on me ಅಂದ್ರೆ I would have appreciated. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. When you are satisfied 20% in respect of MUC claim arising of own damages in another case, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೋರಂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್. make one submission, my lord. My lord, connected matters, my lord, it was third party claim. It was a third party claim, it is not the own damage claim, my lord. Because my lord, in that court, my lord, tribunal has held that third parties are entitled. My driver is also negligent to the extent of 20%. That is what the finding of the tribunal. That's why I am satisfied. But in this case, my insurer is claiming against me, against his own insurer. That's why, my lord, I question this. Third party claiming, my lord, if the court come to the conclusion that all the three vehicles are responsible for the cause of accident, I am liable to pay, my lord, as far as third party is concerned. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ? 20% liability ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ. Where is it? Have you produced it? Lord, that was produced, my lord, that was also referred in the, my lord, judgment. Have you tendered it in evidence? Lord, PW1 himself has produced it. But my document mark ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But at paragraph number 10, you will lordship I kindly see that, my lord. It was referred by the tribunal, my lord. Sir, it is not marked. Produce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, claimant produce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So correct, sir, it is not marked. But then you should have got it marked. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Because of that reason. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, because of that reason only my tribunal has considered it, my lord. There was no dispute with regard to that aspect actually. Tribunal has considered that particular judgment. Still, my lord holds my liability is 40% in this case. There are three connected appeals matters, my lord, before the MACT, before MACT Bellary, wherein my lord tribunal held, my lord, 40% against other insurance companies and 20% against me. Whether the finding of one tribunal is binding on the finding of the other tribunal? No, my lord, there should have been, my lord, the equal this thing. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು whether it is a binding force. It depends on what type of evidence is led there. What is the cross examination? In fact, third party claim idaga they can prosecute any one of the vehicle. Please, brother. They need not, and Supreme Court has that it is not the duty of the court to fasten the percentage of liability. Please, I agree with that. In view of Ganesha's case, my lord, they can go and recover from anybody. Sorry, sir. Very sorry. Lord, you will ask it is, I will simply advise you. Please. 40% settlement ಮಾಡೋದು, it is in your interest only. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They should have settled 100%. Even they are not prepared to settle 40% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Consider it. I am not coming in your way. Lord, may I take your lordship's kind attention to the cross examination of my evidence, my lord. Question of law. I agree with your lordship, my lord, because there are other aspects also, my lord, with regard to other aspects ಹೇಳಿ. My lord, he has not intimated to our company with regard to the damages caused to the vehicle. Relevant things, sir. My lord, we have not conducted any survey. My lord, we have not conducted any survey with regard to the damages caused. He himself, my lord, the claimant himself,
has conducted on a private investigator surveyor. He has produced a document which says that 2,29,000 was the damages caused to the vehicle. This aspect was not at all considered by the MSCT, my lord. 4 lakh and odd, my lord, is award passed by the MSCT. He himself, my lord, he has not given any intimation. If he has given intimation to our insurance company, my lord, we would have conducted a survey, we would have assessed the damages caused to the vehicle. However, my lord, in this case, claimant ಅವರೇ personal private investigator ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವರೇ assess ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. And he has given the evidence stating that 2 lakh and odd is the damages caused to the vehicle. You will ask me kindly see the evidence of the investigator. PW2, my lord. PW2 is the investigator who is examined before the MSCT as he was summoned by the claimant. He was summoned by the claimant. $2,25,000 ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. What is your status before the tribunal? Respond number 4, huh? Yes, my lord. Respond number 5, my lord. Bajaj Alliance. You are not independently cross-examined. ಅಲ್ಲ my lord, ಅವ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಯಾವ್ದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳದ ಅಂತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಉಳ್ಕಿದ ಈ 2 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು adopted it, my lord. Adopted it. Yes, my lord. My lord, when ಅಲ್ಲಿ only ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ R4 that the main cabin cost repair is 2,26,283. Main cabin cost repair ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. It is not entire vehicle ಅಲ್ಲದು. Go through the cross examination. Please, my lord. May I read my lord cross examination of PW2? Sir, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗ ಅದೀನಿ ನಾನು. R6 R4 ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ನಿಶಾನೆ P8ರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆಶಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ದಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. May actually, my lord, I'm relying on PW2 evidence, my lord. ನಾನು PW2 ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. R4 ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. I will come to it. My lord, second is cross examination by R4 ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Please, ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ PW2 by R4. ಹೌದು ಸರ್. ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆಶಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಹನದ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆಶಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ನಾನು ನಷ್ಟ ವೆಚ್ಚ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ ವಾಹನದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 2,26,883 ರು ಆಶಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂದಾಜಿಸಿದರು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ವಾಹನ 2013 ತಯಾರಾದ ವಾಹನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Xerox have some issues, but the fact is he has assessed the damages. His own surveyor has assessed the damages after dismantling the vehicle. See, one thing, entire suggestion, you are inefficient to assess the damage and one suggestion idena. At last own surveyor ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ private surveyor ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ there is no rule. ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. And very interestingly ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದರ ಸಜೆಷನ್. Whenever everything is elicited, my lord, why should I cross-examine the witness, my lord? Everything was elicited by other parties. My lord, last paragraph. ಏನ್ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ ಅವರು? Last paragraph, you last kindly see the last paragraph cross-examination, my lord. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿರುವ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು ನಿಶಾನೆ P8 ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ. A simple formal suggestion that you have prepared a false statement. That's all. See, you never asserted, no cross-examination, that you did not go to the spot, you did not assess the liability damages, you are not prepared the list. ಇಲ್ಲ. See, you should be knowing how the, especially ಇಂಥ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ you must be knowing. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನೀರ್ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದಾರ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಂದು ಮೇಲೆ my submission, respectful submission is that, Lord, when he himself has examined the witness, he has assessed the the damages caused to the vehicle, and he has produced that survey report. ಏನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಷ್ಟು? Survey report is also produced before the MSCT, my lord. Survey report is also produced. Lord, last may kindly see, Lord, exhibit P8, Lord. Exhibit P8, Lord, is a survey report produced by the claimant through, my lord, the surveyor. Lord, he has assessed all the damages caused to the vehicle on that day. $225,000, my lord, is the damages caused to his vehicle. A detailed survey report, my lord, is produced.
Yes, Sokiran, I can agree with you regarding estimation is 225. Is there any law that repair charges should be only to the extent of estimated? My lord, in view of the, my lord, the judgment of the Apex Court and National Commission judgments, my lord, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ I will furnish it, my lord. ಬರೀ ಏನ್ 3 ದಿವಸ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಬರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? Because exhibit P9 disclose that the cost of the damage is, repair damage is 354 and odd. Total 395. Lord, exhibit P9, my lord, is the estimation, repair estimation, my lord. Exhibit P8 is the estimation, sir. Exhibit P8, my lord, is the insurance survey report, my lord. What you have to say regarding exhibit P10? That is the final bill. The estimation will be different. Survey report is one thing, estimation is one thing. But ultimately, when it is repaired finally, what is the cost of the repair vehicle? My lord, he has admitted in the course of cross-examination of PW1 that, my lord, he has done, my lord, all work, including painting and everything. Last time I kindly see the exam, cross-examination. Correct. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ರು ಬರೀ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಾರ್ದು ಗಾಡಿ. ಒಂದು cross-examination ಓದಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅದಂಗ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಪೇಂಟಿಂಗು ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೇಜರ್ damages. I may be permitted to read the cross-examination of PW1. Citation told me better. Which you want to rely, get me that citation. But as rightly said you by your lordship, my lord, I will satisfy the order passed. That is not an issue. But as far as negligence is concerned, my lord, in other connected matters, my lord, they have already given the finding. One thing ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ 100% ಬೀಳೋದು 40% ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. My lord, I will discuss with the company, my lord, if possible. I will try. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ 100% ಬೀಳೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಫುಲ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಹೌದು, my lord, that depends again, my lord, depends on the surveyor report again, my lord. We have to ಏನಿದ್ರು ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ವರದಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಿಟ್ರಿ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು 25% ಹಿಡಿದ್ರು, he would have been happy for recovery from the other two vehicles, I will look including idling charges of the vehicle. I will look into it, my lord. I will discuss with the company. If it is possible, my lord, I will get the matter. No, it is better. Martin, I will try to look into this aspect and I will try to settle this issue. Around 12:10. Further hearing, I have heard partly on the 13th ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 13:10 ಆಯ್ತು. 13:10 I will definitely consider this aspect. Okay, 13:10 ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಬೋದು, ನನಗೆ I have no issues. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 12th ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನೀವು 13th ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. I am not aware about that. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ 12th ಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇರ್ತಾರ, ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬಿಡಿ, ಅದ್ರದ್ದೇನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ನನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು.
Since it is parted, he have to hear it ಅಷ್ಟೇ. The thing is that, my lord, your Raship has already gone through all the records and. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಮುಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ ಮುಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 13th, my lord. ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I will try to get it close. Sorry. 46, 47 urgent, 48 HN issue. Lord, I appear for the appellant. ಏನ್ರಿ ಇದು? Lord, in this case, appear for the respondent, my lord. 47 and 48 both are connected, my lord. Both are connected issues, my lord. But to driving license aspect, my lord, I have preferred this appeal. 48. ಎರಡು connected. 47. ಅಲ್ಲ, 47 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಎರಡು connected. 48 also connected, my lord. It may be posted along with, my lord. Both are connected matters. ಏನಾದ್ರು along with it 48. After the 47, 48 ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. Much of it, my lord. ಅದು ಸೇಮ್ ಡೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ವಕೀಲರು? ಐ ಎಂ ಫಾರ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರು 17 ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. 17 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಸಿದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಕರ್ಸಿದೀನಿ. ದೊಡ್ಡವರಲ್ವ ಸ್ವಾಮಿ? ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭಯ. ನಿನ್ನೆನೂ ಇದಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. 4-4 ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ VC ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3-4 ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಈಜ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ವಕೀಲ? ಇದು ಅದೇ ಈಗ 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ಕೇಸ್ ಅವೆ. 6 ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹೌದು 6 ಮ್ಯಾಟರ್. 3 ಓನರ್ದು, 3 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ. 1 ಡೆತ್, 1 ಇಂಜುರಿ. ಡೆತ್ ಅಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ 2.3, 2.4 ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 13. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಒಳಗಿಂದು 13 ಆಗುತ್ತೆ. MFA 333539. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ 3 ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ. And so now since you have settled by admitting the claim as asserted by the insurance company, you are not pressing these appeals. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ now his appeal is required to be allowed to that extent only. ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್. ಅಲ್ಲ, MFA ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. 6642. 11/15. ಅಲ್ಲ, MFA 6642 ತೆಗೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 6642 6542 6542. 6642. It is pertaining to Shanti. EC 11. Shanti Pushparaj. EC 11. This is 358.
ECA 358 of 2014. That is Anjali and Keshav. It is also arising of 358. This is EC level. 6542 ಇದು. Total compensation ಅಲ್ಲ one correct, but whether this Anjali is Anjali sister 25% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ Keshav is the brother. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. And Shanti is the wife. ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್? ಬ್ರದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವೈಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲ WCA ದಲ್ಲಿ unmarried sister, even though she married, comes under the category of dependent. ಹೌದು, WCA ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಾನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಹಿಂದೂ ಲಾ. ವಿಡೋಗೂ ಬರ್ತದೆ, ವಿಡೋ ಸಿಸ್ಟರ್ WCA. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 25%. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲ, ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 839 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 680, 839, 680. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಬಿಲಿಟಿ 4166 4166 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Out of 8,39,680, 4,37,263 is your liability. Yes. The balance is liability of the insurance company. That is an admitted fact. The owner is the owner, and he admits it and he claims to have settled it. ಎರಡು ಕೇಸಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ 4,37,263 as against 8,39,680. Balance if any is passed on respondent number 1 owner. ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ನಂಬರು arising out of 283. $6,541 94,589 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇಂಜುರಿ ಕೇಸ್ ಅದೇ. ಅದು 78,811 as against 94,589. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸುಳ್ಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದ್ರಾಗ ಅಷ್ಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ರೊಳಗ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮೆಮೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೋ. ಡ್ರಾ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೋ. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು.
ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಎಷ್ಟು ಐ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. So he doesn't want to involve himself in the litigation. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ That is ಬೇಡ a good ಬೇಡ, thing ಅಲ್ಲ? ಬಡವರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So these 3 appeals are restricted in this regard only. ನಿಮ್ಮ 3 ಅಪೀಲ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ 3 ಅಪೀಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that will ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. These MFA 6642, MFA 6642, 6541 and 6542. ಟೂ 283 ಒಳಗೆ ಇಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, 2 ಕ್ಲೇಮ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್, 283 and 11. ಹೌದು, ವೈಫ್ ಮತ್ತೆ ವೈಫ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಪಿಟಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರದರು ಸಿಸ್ಟರು, ಬ್ರದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 25% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 75% ಅಂಜಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ. 283 ಅಲ್ಲ, 283 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಇಂಜುರಿ ಕೇಸ್. 11 and 358 are one and the same. ಹೌದು, 11 ಮತ್ತು 358 one and the same. 11 6642, 6542 are connected with each other. ಹೌದು. These appeals might be separate. 6542, 6642 on the judgment. These 2 appeals are filed against the judgment and award passed by Commissioner, that is Second Additional Senior Civil Judge and MSCT Chikmagalur, in ECA number 11/2015 and 358/2014, bringing the liability fastened on insurance company. The admitted facts are that deceased Pushparaj was a workman employed under respondent number 1, and he met with an accident and succumbed because of the injuries. There is no serious dispute between the parties regarding the relationship of employer and employee. In the normal course, the income of the employer under Workmen Compensation Act is taken at 8,000. However, in the instant case, the insurance company has produced records to show that by way of a specific contract, they have insured only to the extent of salary pertaining to 4,166. So we just concentrate, Vakil, because
ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ you can immediately both of you 4,166. Hence, the contention of the insurance company is that the liability of the insurance company should be restricted to the salary to the extent of 4,166 with relevant factor multiplied by a relevant factor. The deceased was aged about 29 years and the relevant factor would be 209.92. Hence, if this is taken into consideration, though if the income is taken as 8,000, the total compensation awarded would be 8,39,680, which is just and proper. However, if the contractual liability to the extent of salary to the extent of 4,166 is taken, then the liability of the insurance company would be, after applying proper Factor. Relevant factor. Relevant factor, the total the compensation, the liability of the insurance company would be 4,37,263 as against 8,39,680. The next one. This proposition of law is also admitted by the learned counsel for the respondent number 2 owner. Respondent number 2 owner herein, and in other connected matters, he has submitted a joint memo along with the claimant for having satisfied the said claim of difference of 4,37,263. In view of these, further, both these matters are arising out of the death of Pushparaj, while Pushparaj, the claimant in ECA 11 of 2015 is the widow, while claimant in ECA 358 of 2014 are the sister and brother. The tribunal has given 25% 25% benefit to the claimant number 1 sister in ECA 358 of 2014 based on statutory mandates. Under these circumstances, the only issue is regarding the liability of the insurance company, which would be 4,37,263 and balance would be a balance up to 8,39,600 and balance if if the said amount is deducted from total entitlement of 8,39,680 would be so and so, which is required to be paid by respondent number 2, and it is already submitted that that has been satisfied. That is deposited as statutory deposit, 12% interest ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ satisfied ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಡೀ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ, it is satisfied. As such, the appeal needs filed by the insurance company, both the appeals filed by the insurance company need to be allowed. Accordingly, I proceed to pass the following order. The appeal is allowed, the appeals are allowed in part. The judgment and award passed by the commissioner in so and so stands modified. The claimant in ECA 11 and 358 are held, the appellant is held entitled for payment of
4,37,263 with interest as awarded by the tribunal as against 8,39,680, and the balance is required to be satisfied by the respondent number 2 owner who is said to have already satisfied this thing. You ಎರಡು ಐದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? Apportionment is as per the trial court. Apportionment, the deposit and the apportionment and other things are as per the order of the commissioner. Rate, condition is ಈಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗಿದೆನಾ? Other respondents are directed to pay interest. ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇನೋ ಇನ್ನೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೌದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಪೀಲ್ ಒಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಜುರಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸರಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, immediately if they satisfied the award, there is no question of payment of interest as I understood the provision of law. ಈಗ ಅವರು since they contested the matter and they postponed the payment has been postponed by the insurance company. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ that will also doesn't arise ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. that interest would work out heavy. ಅದಷ್ಟಾದ್ರಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, but he says that there is a clause that he is not liable to pay interest. Contractual liability ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, immediately if we satisfied the order, their liability, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. If we accepted the liability and pay the compensation, ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ I am not liable to pay interest. That is exclusion clause ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. I don't think so, because ಅವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, CPC ಕೆಳಗೆ. ಕೊಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ R32. ಅಲ್ಲ, this could be proceeded to take and para 22 is para 22 of this. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. It is opined above that this is a petition filed at the Employees Compensation Act. Negligence aspect cannot be considered. Hence, the petition is so. However, there are no grounds to impose interest penalty institution as per policy. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಡೆಸಿಡೆಂಟ್ ಐ? There is no discussion and no question of law is discussed, considered. Interest is, penalty is not payable by insurance company. Yes, yes, I admit it. Sir, interest is also not payable. Interest and penalty is not payable. According to him, there is a contract that interest and penalty is not liable to be paid by the insurance company as per the policy contract. Correct. I am not disputing. If it is so, I am not disputing. My question is, if they admitted the policy and paid their share, their liability immediately within a specific period, there is no question of ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾನು ಪಾಲಿಸಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವಕೀಲ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Section 4 is grants compensation. 4A is 4A is penal interest. 4A is not paid as per insurance. Now my title so I read it out. ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಪೀಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Have you taken a ground in your appeals? Yes, yes. That the interest is liable to be paid by the insurance company ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು. ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ತೆಗಿರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ತೆಗಿರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು FO substantial question of law ದಲ್ಲಿ F ನೋಡಿ ಸಮ. Whether tribunal below is right in making insurance company liable only to an extent of principal compensation amount without noticing the existence of insurance policy. ಅಲ್ಲ, without interest liable, the interest portion is excluded by the tribunal. The commissioner is wrong ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಹೌದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? Substantial question of law ದಲ್ಲಿ F ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು tribunal below right making insurance company liable only to an extent of principal compensation without noticing existence of insurance policy. ಹೌದು. That cannot be. Whether the tribunal below is right, the owner of the premises insured is liable to pay interest even though there is a valid insurance policy involved. Whether excluded or not, policy section insurance for the interest. ಇದರಲ್ಲಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು my lord, immediately after the accident I have given the intimation to the insurance company. ನಾನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಕೊಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ನೋಡಿ. I have given the intimation to the insurance company. I have given the letter to the insurance company. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಎ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ. ಬಿ ನೋಡಿ, whether the tribunal below is right in ignoring the intimation given by the insured to the insurance company regarding accident within 1 day of the occurrence of the accident. ಅವರು satisfy ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. I have given, as per contract, I have given the intimation to the insurance company there is an accident, satisfied the liability, but they ignored it, so they are liable. Workmen's compensation and subsequent amendments of the said act prior to the date of issue of the policy provided that the insurance granted herein do not extend to include ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, he has got some point, he has intimated you within 1 day of the extent, 30 days ಒಳಗೆ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. At least admitted claim have you deposited? Admitted claim ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ, yes, you are not liable to pay interest on entire 8,000. Proportionately 8 lakhs in children. But as regards 4,37,263, what is the liability now? You admitted liability in view of the contractual liability. You have committed a breach. The contract indemnity. He has to come to the insurance company to get it reimbursed. This is contract. Insurance company he also could be directed to the pay but under provisions of WC Act, insurance company will direct because it is a contract and the statute would not even recognize issue of insurance policies mandate so this is not even use of No, that is correct. Contract is exclusion clauses this is But the exclusion, there is no. See, there is a contract. That is one aspect. Provided if there is a contract, you are not entitled for denial, and the claimants are bound to forego the interest. Whatever compensation is payable, penalty would come under 4A, capital A, and once in 1 month, now the good deposit penalty would come on the owner, not on the insurance. Interest is payable, not the deposit. Other than interest, Oh, correct. You are right. Yes. Zero deposit interest is payable according to the decisions of the Supreme Court 1 month from the date of occurrence of accident. But strictly speaking, we go by 4A. So the rate of claim is payable from claim amount is not paid. Then only therefore from the date of claim petition
ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 4A ಕೆಳಗ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಟಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 shall be paid as soon as it falls due. After within 30 days. ಇದೆ. One and a half months back, ಅವ್ರು ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ, that is also covered under clause 3 4A3. So when it falls, just 1 minute. When it falls due means the moment accident occurred, liability commences, first thing. And it clause 3 says where an employer is in a default in paying the compensation due under the act within 1 month from the date it fell due, the commissioner shall. When it falls due. See, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು when it fell due. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ when it fell due is a issue. Correct? ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಲೂ the insurance company undertake to pay the liability incurred by the insured ಅಂತಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಲಿಸಿಲೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಲ್ ಒತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸೂರ್ಡ್. ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್? ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕಡೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಸೀಲ್ ಅದ್ರದ ಸೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀಲ್ ಹೊಡೋದ್ ನನ್ನ ಹಾಗೇನಷ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದ್ ಬದಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸೂರ್ಡ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ exclusion of the policy, the amount of liability incurred by the insured. ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು 10 ವರ್ಷ ಇದ್ರ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ಟೇ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಓದ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. Workmen Compensation Act 1923, subsequent amendment of the laid act prior to the date of issuance of the policy provided that the insurance granted hereunder is not extended to include any interest and or penalty imposed on the insured on account of his or their failure to comply with the requirement laid down under the WC Act 1923, and any compensation payable on account of occupational disease listed in part dash of the WC Act. Well, since I have my right, my liability is covered. Just to safeguard my interest, I have paid the premium, received this policy, and intimated my liability is fulfilled. Immediately after the accident, I have given the notice. I have furnished all the particulars. But the insurance company not admitted their liability. But if it is not, the statutory provisions were not complied with, it is excluded. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವೇನು 8,000 ಅಂತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ.
made. Yes. Compensation in the section 4 shall be paid as soon as it falls due. The compensation matra is now. In case of where the employer does not accept the move, in cases where the employer does not accept the liability for compensation to the extent claimed. But this is the one that I wanted my Lord to this. To the extent claimed and ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ there must be a claim. Claim could be under section 10 or as provided in the section 22 application. There is a specific provision for notice and claim. In the head of the extent claim. Notice and claim. No claim for compensation shall be entertained by a commissioner unless notice of the accident has been given. This is one condition. Have notice for the owner. In the manner here we have provided as soon as practice after happening, there are unless the claim is prepared. Second time you will be there. Unless the claim is prepared before him within 2 years of the occurrence of the accident or in case of death within 2 years from the date of the claim ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ section 10 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Let the adjudication of this claim to come under section 22. Form of application. Where an accident occurs in respect of which liability to pay compensation under this act arises. Arise ಆಗುವುದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ date of accident ಅಲ್ಲಿ arise ಆಗುತ್ತೆ. The claim for such compensation may subject to the provisions of this act made before the commissioner. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು claim ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು extent of claim ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ dispute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ 1976 4 judges bench decision subsequent 3 judges to 2 judges all bench ಅಲ್ಲಿ 7.5% ಮಾಡಬೇಕು rate of adjudication ಯಾವುದು ಸಹ section 22 ನ plus section 10 plus 4 ಈ ಮೂರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ that is a different aspect. Not reverse that. It is not an option for me. Because those are poor workmen. When it was due to the date of occurrence of accident, so if Garg's case ended, date of accident, remember 1 month from the date of accident. No, 1 month from the date of accident. It should fall due within 1 month, 30 days. It should be paid. If it is not paid within 30 days, the interest and penal interest shall carry on further. From the date it falls due. 1 month from the date of occurrence, interest falls due. The set of judgment from the date of accident itself, the interest is payable. But this act 4A ಕೆಳಗೆ 30 days ಅಂತ. In fact, employer, in cases where the employer does not accept the liability for compensation to the extent time, he shall be bound to make provisional payment based on the extent of liability which he accepts, and such payment shall be deposited with the commissioner or made to the workman. He is a policy command section and insurance company employer has to deposit. As the case may be, without prejudice to the right of the workman to make any further claim. Once again, further claim without prejudice to further claim. Once again, there any employer is involved in paying the compensation that is believed. All this is what the owner has to come by.
where any employer is in default in paying the compensation due under this act, within 1 month from the date it paid due, the commissioner shall direct the employer shall, in addition to the amount of the earlier simple interest thereon, with the rate of 12% per annum, or at such higher rate, not exceeding the minimum pending rate, so on. So, being a interest. B. If in his opinion there is no justification for the delay, direct that the employer shall, in addition to the amount of arrears and interest thereon, pay a further sum not exceeding 50% of such amount by the and B. Two saha employer See, one nimisha. Let us accept this is in it. They have used word employer, fine. Why he should insure if he is supposed to pay and get it reimbursed? What was the need for? That is reimbursement itself is the advantage. You ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ತರದ್ದು reimbursement. ಇದರಲ್ಲಿ reimbursement. Medical benefits ನಾವು medical policy ತಗೊಂಡಾಗ cash basis ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ reimbursement ಆಗುತ್ತೆ. Entire amount would be paid by the person who gets himself admitted in the hospital. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ರಿಪೇರ್ ಲಾಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ entire amount you have to get it repaired, submit all those documents, insurance company would give you for the amount that you have already paid. This is indemnification. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು But this section doesn't say regarding indemnification by the insurance company. Now you are stepping into the shoes of the owner employer. Then there is no. You not step into the shoes of the insured, but the insured is alone. Driver may step into the shoes of the owner. That is a different aspect. But the fact is, the moment the owner insures, he pays a premium and he takes an insurance policy. Then what is the propriety? Again, he has to comply everything. What law itself is contractual viruddha indemnity. Contractual ಬಂದಿರುವುದೇ ಅದೇ indemnity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Whether your policy says that he will indemnify word. ಹೌದು, liability ಅಲ್ಲ, liability incurred by the insured, I have to pay. That is the wording used in the policy. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ Subject otherwise ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ word ಹೇಳ್ತೇನೆ. Exclusion of the policy, the amount of liability incurred by the insured. Amount of liability incurred by the insured. ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ನಮಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೇಕಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದುಡ್ಡು. It's all the too much technicality, my lord, just to amount is deposited by me. I have deposited the amount. ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ. ಬಟ್ ಇದು may I submit one idea ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಐ ಎಮ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪಾಪ ಅವರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಯಾರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಾಕಿ ವಕೀಲ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿಸಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹಾಸ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಲ್. ಅದರಿಂದ ಈಗ all these claimants are entitled to receive withdraw the amount deposited by the insurance company as well as owner of the vehicle. ನನ್ನ 3 ಅಪೀಲ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇ ಆಗೋಗ್ಲಿ. ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ಪಾಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಏನು ಓದ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕವರೇಜ್ the policy covers liabilities of the insured under the following law shown
as covered subject to claim being otherwise admissible as per terms, conditions, and exclusion of the policy and subject to limit of indemnity as stipulated against as per law. That indemnity is subject to the terms and conditions. So terms they agree with this. My equipment ready. That is not extend to payment of interest and penalty. Then it is zero land. There is the indemnity. Once again looking to this. Yeah, now what shall, because now it is you settle amongst yourself. No settlement and money liability by virtue of contract of indemnity is I have to pay the compensation with 4,166 plus balance he has to pay. And interest component judgment ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ ಫೇವರ್ ಒಳಗಿದೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ wherein he has taken the defense. Yes, already settled that dispute with the claimant. ಇಲ್ಲ accept ಆಗಿಲ್ಲ. He has settled the dispute with claimant. And he has deposited the amount. He has deposited, but interest portion is kept open still there. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಡೋಣ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ that the appellant being the employer preferred the above offense challenging with quantum and liability. Though the respondent number 1 being injured workman agreed to receive 62,103 as full and final settlement as far as liability of the appellant, that is the owner of the premises employer is concerned. The insurance company has already deposited their portion of liability. And the respondent number 1 is now agreed to receive 62,103 from appellant as full and final settlement over and above the liability of the insurance company. ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, as full and final settlement as well as the liability of the appellant, owner of the vehicle, owner of the ಇದು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕೋಣ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಬಿದೋದೆ. ನಾ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಚಂಡ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ವಿತ್. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಹಂಗೆ ಕೊಳೆತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. The moment it is deposited, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. The moment it is deposited, it is a statutory obligation. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಜಗದ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. Once it is deposited in the court, whether interest commences, ಹೌದೌದು stay agli. See, there is a other issue was there. Either of the parties or the claimant should have moved to the court to see that amount should have been deposited in some FD, so to enable the successful party to get the interest fetched. With great respect, adana madlilla. It is a statutory obligation.
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಅದರ ದುಡ್ಡು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡದೆ WCA ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಪೀಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ನಾನು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಅದ್ರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಇದಕ್ಕೂ. Sir, not an issue of stay. The issue is the moment he deposits, whether interest on that amount starts to run again or the meter of interest stops. ಇಲ್ಲ, it runs. ಯಾಕಂದ್ರೆ I am not received. I am entitled to receive. Sir, that is the case. If your argument is accepted, in all MUC cases, ಇಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. That doesn't mean that if they object for release, they are entitled to pay interest. No, that cannot be done. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಪೀಲ್ ಬೇರೆ, ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಪೀಲ್ ಇದು. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಫುಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಈ ವಿಷಯದಾಗ you party should decide, otherwise we will have to hear and pass appropriate order. Nodi one ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, I cannot pass a half portion permitted to withdraw. ಇಲ್ಲ ನಾನು half ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. The amount deposited by the owner of the vehicle and insurance company, the claimants are permitted to withdraw ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಉಳಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದೇಯ. ಈಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿ ಅದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಓನರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. law mandates that I have to deposit that interest and before filing, no, it's not required also. So compensation ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆಗಿ ಅವಾಗಿಂದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪೀಲ್ ಅಲೌ ಮಾಡ್ರಿ ಬೈ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 437 to 63 and with a permission to parties to withdraw the same. ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆಮ್ಯಾಗ ಹೊಡೆದಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ್ದು ಗುಬ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಮ್ಯಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹೊಡೆದಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇದು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Your lordship, please, my lord. There is a blanket order that all deposits should be invested so that it earn interest for the benefit of public. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ see always it is the duty, at least court ನವರು ಯಾವ್ದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು, it is the duty of the respective parties to bring it to the notice of the court that ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, we used to raise this issue in the trial court also. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, CCD ಅಥವಾ CRCD ಒಳಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. that account does not draw any interest even to the court, and the bank will utilize this amount without any investment. ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅನ್ಲೆಸ್ there is a specific direction in each case, they won't do it. And if there is a specific direction, ಅವಾಗ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ CCD ಇಂದ will have to transmit it to a other account. CCD ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ, ಬಟ್ ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ amount as an investment. It grows together. They're enjoying the amount. Nobody thought of it. We have raised this issue regularly. ಹೋಲ್ಬಿಡಿ, ಈಗ ಅದನ್ನಂತರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀಯ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ Employment in ECA number 11 of 2015 and 358 or 8 appellant is held entitled for payment of 4,37,263 with interest. With interest Awarded by the tribunal. Only 4,37,283 and balance is required to be paid by the owner respondent number 2. The next paragraph. The claimant is entitled for withdrawal of the amount deposited by appellant insurance company as well as the owner respondent number 2. ಇಷ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಾಕು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬೋಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗತ್ತ ಅದು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಪೇನಿ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. Excess amount if any deposited by the insurance company. Excess amount other than 4,37,2,063 deposited by the insurance company if any shall be refunded to appellant insurance company. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗ ಸೇಮ್ ಇದೆ ತೋಡ್ರಿ. ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಏಜ್ ರೀ? ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗ ಇಂಜುರಿ ಒಳಗ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು? he is permitted to withdraw the amount deposited by the insurance company. He is permitted to. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಅಲೌಡ್ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗ್ರಿ ನೀವು ಅಲೌ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಏನೇ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಮೋರ್ ದನ್ 4,36,000 ಕಿಂತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ he is entitled to get it back. Up to 437 he is liable to pay. He admits it. We do not know how much he has deposited. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಜುರಿ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ? ಇಂಜುರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 35 years. Page number 12 of the judgment. ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ರಿ. ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 197.06 ತಗೊಳ್ರಿ. And 60% are common, 10% disability. The evidence discloses that he has got a disability to the extent of 10% actually. And ulkidella same 4166 ashte agutte. Rest of the thing, everything is same. The claimant, the insurance company would be liable to pay 78,811 as against 94,588. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ 589. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಅದೇ ಸೇಮ್. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್.
ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಂದ್ರಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ದು 6542 ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಅದ ಆರ್ಡರ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 6542. ನೀನು ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡರೊಳಗೆ 60. The 6542 order dismissal. The office objection regarding non-dismissal for non-deposit of the amount doesn't have any relevance, since a common order is being passed in ECA 358 and 11/15, and both are arising out of the death of a common person. When the amount is deposited in other MFA 6541, 6642, note the same participant. 6642 11 6642 6642. The question of again depositing the amount in 60 MF in this MFA 6542 doesn't arise at all, and hence the office objections in this regard stands overruled. Now, Sripad Shastrigal Tigiri 2.3, 2.3, the learned 2.3, 2.4, and serial number 13. There is delay 2.3 olaga. Ade 317. 317. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 317. The 2.3, 2.4, 2.13. Editor common to one. I1 of 19 is filed in all these appeals for condonation of delay of 317 days in filing the appeal. Considering the grounds urged, I1 of 19 stands dismissed, allowed, and delay of 317 days in filing these appeals stands condoned. Next paragraph. A joint memo is filed submitting that the matter is settled between the appellant, owner, employer, and respondent claimant, and joint memo is also filed by both of the parties submitting the payment. The joint memo reads as under individual other hack to confusion better. Reads as under. You have the joint memo. These appeals stands disposed of in terms of the joint memo.
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಇಷ್ಟ ಗಡಬಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ 1 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡ್ 1.5 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡಿವ್ ನಾವು. ಅಲ್ಲ ಈನವನಿಗೆ ಕುತ್ಗೆ ಬಡವನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪರ್ಸನಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಏನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸದ್ಯ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. That is because that is to be considered only in your appeal. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಮ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಹಂಗ ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಓನರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅವರಿಗೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಲ್ದ, ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ದಡ್ಡ ನಾನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗಿಂತ ದಡ್ಡ ನಾವಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ರಿ, ನಾನು ಏನ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ನಾ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಗ್ರೀಡ್. ಎಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ನೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಅದಿಲ್ಲ. There is no representation on behalf of appellant even during second call. Finally adjourned after 2 weeks. ತೆಗೆದು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನೋಡು Ravishankar. ರಾಮ್ ಖಿಲಾಡಿ ಕೇಸ್ ಓವರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾರ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ distinguished and it is specifically held that it is not a law precedent. Lordship, I am appearing for the appellant. Yes sir, adne here ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But it is stated that it is only applicable to that case only. It is not a law. But they did not, Ram Khiladi case, now it is correct only. But it is followed the earlier larger bench edition. Now Ram Khiladi case is holding a field. Sir, recent decision. Sir, what is the law of precedence? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? That is a different. What is I'm asking the law of precedence. Law of precedence says that when there are two decisions of co-equal benches, the earlier bench decision will prevail, and the option for the subsequent bench is to refer it to larger bench. Until then,
the earlier bench decision shall prevail. That is the law of precedents. ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲಾ. Earlier becomes law. That is the full bench edition of the apex court. Well, correct, but question of law cannot be ignored. Allah. Question of law, how can I overcome a law? And that too a law laid down by the apex court. Discuss another. It is not discussed, but that here it is not. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನನಗೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದು ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ, ರಾಮ್ ಕೆಲಾಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತ, ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಮನ್ ನೀವು ಕಳ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ. Sir, any division bench decision or even full court decision of this high court, can they override the decision of the apex court? Apex court also not there are other judgments. It is not favoring only other judgment is favoring. But now that is holding the law. That is holding the law because ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. There, what you are relying, there the husband and wife were traveling. The husband was riding. The wife was a pillion rider. The claim was in respect of the wife. Here, you are the rider. He died. The mother, who is RC holder, is the claimant. Can she claim against her own? Not ಇನ್ನೊಂದು very interesting issue ಇದರಲ್ಲಿ, whether owner can file a claim as against herself. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, absolutely ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೋ ತಕರಾರ್ ನಾನು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. See, when it is a question of law ಇದ್ದಾಗ, there is no hurry at all, absolutely no issue. But ನೀವು ಒಂದ್ ಏನು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನೀವು ರಿಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, and apex court, if I am correct, wherein the ರಾಮ್ ಕಿಲಾಡಿ ಕೇಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. That was not at all distinguished. It is simply held that in Ram Kiladi's case, he was a rider, but here he was a pillion rider. Therefore, that principle is not made applicable. Ram Kiladi case idrage ಯಾವುದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. May I make a submission? It is not the question of, one is the point of precedent. Second is, what does section 147? My liability will be fastened only as per section 147. The nature of judgment that is given in Ram Kiladi's cases, that they will not come within the four corners of that provision of law. That is the point. Because he cannot become a third party. He cannot be a owner and also become a third party. That is because the rider, who is the tort phaser here, he steps into the shoes of the owner. So he can't become a third party. He can't also become the owner of the property. That is correct. That is exactly the law laid down in Ram Kiladi case. ಅದಕ್ಕೆ PA ಕವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ PA ಕವರ್ ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇದೆ. ಇದು ಹಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಕವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ.
ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಅವ್ರೊಳಗೆ ರಾಮ್ ಕಿಲಾಡಿ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್. Therefore, what it is stated is Ram Kiladi case cannot be considered because in Ram Kiladi case it is a rider, so he is a tortfeasor. Here it is she is a pillion rider. That rule is not applicable on Pillion rider andre they become third parties. Third party agutte. Ille hagillalla. Ille he himself is a rider. Adanna that therefore this Sanjay Gowda the applicable agalla. Sorry. None. See, I am bound by the law precedents. I am bound by the law precedent. A coordinate bench doesn't accept it. See, coordinate bench does not accept that law. That is not the ground. I cannot accept. The same thing or observation madidro. Same thing. The what is observation is there. The same thing is observation. But when Ram Kiladi case is placed, the discussion was entirely different. Here, Ram Kiladi case is not considered. Ram Kiladi case discussion madlilla. Facts here Ram Kiladi case different is the but the present case which now you are relying directly all within the purview of this case and Ram Kiladi case, because in all the cases he was the rider. Then can we ignore the what law says? A decision rendered in ignorance of the law laid down by coordinate bench or apex court is hit by the principles of per incuriam. Kerala High Court cannot override Supreme Court. Other note, it is very. Sir, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, we are unable to accept arguments. They did not distinguish Ram Kiladi case. Sir, see, you try to understand. In this case, they did not discuss or distinguish. Mate, it is a short question. In policy, consider that policy is covered. You extra premium since extra premium is paid, Ram Kiladi case is not applicable. What is the actual facts here? Extra premium paid or not paid? That is not available. See, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕವರ್.
Sir, package policy ಏನು relevance ಇಲ್ಲ sir. Why everybody is harping on package policy? Package policy has nothing to do. Package policy is third party risk only. Third party, along with third party, the liability of own damage will be covered. New other ಏನ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, covering the risk of the employees, alien rider or the owner, contractual policy adu. That is entirely different. Package policy and act policy has nothing to do. Sir, this is ನಾನು ಮೊನ್ನೆದು ಈ citation ಹೇಳಿದೆ. Article 141 ಕೆಳಗೆ this is a law of this apex court which cannot be a precedent. Which cannot be a precedent. ಅಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೇ ವೋಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ಚ್, it should be larger bench of the apex court. If the larger bench of the apex court is there and in ignorance of the said decision, Ram Keladi decision is passed, then it is over. ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾವ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. He is also a senior person. He is practicing on this field. I know it. But ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. But anyhow, I have heard it partly. I let it be come before me only. There is no issue. ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But one thing we should appreciate, if such research and attempt ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we'll be happy also. It will. So that, I know my lords will always encourage lawyers to research and come back. Will be satisfied for rendering the proper. My lord always gives opportunities for intellectual advancement. Further arguments heard. As per request, release the matter on 14th, 15th ಕೊಡ್ಬೋದು. 14th. ಆಗ್ಬೋದು. 1510. Grateful. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ನಾ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫೀಲ್ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಲಾ ನೀವು ಹೊಸದೇನೋ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಒಂದೇ ಉಳಿತು, ನಾಳೆ ಹಾಕೊಂಡು. Grateful for my lords enormous patience. Thank you, my lords are working from 10 o'clock still smiling. Grateful. See, it is our duty, sir. We are not making any favor because when we opted it, it is our duty. Great. ಎಲ್ಲರೂ ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. Great. Thank you, sir. Thank you.